You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't bright, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. My god. என்னடா AFKல இருக்கவன அடிக்கறானே நல்லா இருக்கியா சேம் இப்படி அநியாயமா இல்ல AFK அடிச்சீங்க ஒரே ப்ரோ நீங்க எங்க AFKல இருந்தீங்க ஆபரேட்டர் ஸ்கோப் போட்டீங்க surrounded by minha família. We won't lose. Fight. Let's make some chaos. இவன் வேற பெரிய புளுத்தியா இருப்பான். எல்லாம் காணாம வேலைக்கு ஆகாது. என்னெல்லாம் பிளாஸ்டிக் அடிச்சு விட்டாருடைய ப்ரோ. ஆனா நீ பண்ண பாத்தியா நானே ஒஸ்டா போறான் ஒருத்தன் கிளாசிக்கல எதுக்கு மேல போறான் வர்றடாடி இந்த பூச்சி எல்லாம் அதுக்கு ப்ரோ ஓட்றீங்க கர்மம் ப்ரோ ஷிஃப்ட் வாக்ல ஒருத்த ஆடிட்டு இருக்கான் ப்ரோ குத்தி பிடிக்கலாம் பாரு தமிழ் ஸ்டார் கேமிங் ஹாய் போட்டுருக்காரு அடங்கொய்யால ரீலோட் ஆவலையா கரு Sky's out. உங்களுக்கு 3 ரைட் கிளிக் கொடுத்தேன் கில் தான் எடுத்துறேன் நான் பல பேர் அடிச்சு பொறுக்கி போறேன் 4 பேர் வந்து அடிக்குறானுங்க ப்ரோ ஆபரேட்டர்னு தெரிஞ்சு வந்து கத்திலாம் தூக்கிட்டு வரான் மேப் ப்ரோ கடுப்புங்க நார்மல் டிடி இல்ல என்னன்னா நாங்க ஆபரேட்டர் பிடிச்சு இருக்கற ஒரு யாரா கத்தில கொத்த வரான் இல்ல நான் இந்த ஓட்டம் வர்ற இந்த 100 டி அப்படி சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்கான்ல ப்ரோ ஆஸ்ரா இந்த நாய் ஷிஃப்ட் அப்படி ஒரு ஷிஃப்ட் வரான்ஸ் ப்ரோ மாதிரி நான் ஃபுல்லா Sky's out. Got him. Wait for me. என்னது இது ஏன் படாத ஓடிக்கிட்டே எப்பறா அடிக்கிறீங்க எனக்கு ஓடாதடா ஓடாதடா ஐயோ நடந்துட்டு நவுந்துட்டே இருக்கானே ப்ரோ ஒருத்தன் புது அக்கவுண்ட் எடுத்துட்டு வந்திருக்கான் ப்ரோ அந்த ஜெட்டு பிரிம்மம் கேம்பர் தான் பிரிம் இவர் பிரிம்மா பீச்சா பீச் ஜோபி ஷிட் பிரிம்மம் பீச் ப்ரோ ஜோபி ஓகே நீங்க பிரிம்மா சொல்றீங்க நான் பிரிம்மம் சொல்றேன் நான் கேம்ப் போறேன் பிஎம்ல தான் கேம்ப் அடிக்கறானுங்க காரணம் இன்னொரு சார் கேம்ப் முடியலையா இந்த இடத்துல ஒரு பக்கமா அடிக்கிறானு என்ன ஜோடி ப்ரோ ஒரு ரவுண்ட் கூட பார்க்கல நீங்க என்ன கரெக்டர் ரேஸ் ப்ரோ இப்பெல்லாம் ஹோல்ட் பண்ணா ஜெட் என்ன ப்ரோ சொல்றது சவுண்ட் கிட்ட நிட்டா ப்ரோ அது ஹோல்ட் பண்றான் ஒரு ஆங்கிள் அவன் ஆக்டிவா எல்லாம் 10 லெவல் 1 லெவல் 4 லெவல் புதா கோட்டை தூக்கிட்டு வந்துட்டானுங்க ஹோல்ட் பண்ணதரா நிக்காதரா அப்படியே ஆயே Ciao.
பாருங்க ஒருத்தன் சவுண்டு கேட்டோன்னா நின்று உக்காந்திக்கிறான். மவுஸ் எங்கேயோ மாட்டிட்டு இருக்குது, இழுக்கிறேன் வரமாட்டேன். நம்ம ஹோல்ட் பண்ணா மட்டும் ஒருத்தன் வரமாட்டானு. Jets grounded. அந்தாண்ட ஒருத்தன் அடிக்கிறான், அந்தாண்ட ஒருத்தன் அடிக்கிறான். எத்தனை பேர்த்து சமாளிக்கிறது வருதான்? ப்ரோ யாரா இவன்? புல்லட்டு மட்டும் தான் என் வினோதமா விடுவது. நியான் எங்க தான் கேம்ப் அடிச்சிட்டு இருக்கான்னு தெரியல ப்ரோ, கடுப்பாவது. கேக்குதா? ஹலோ கேக்குது. Next. நியான் எங்க விட்டு கேம்ப் அடிச்சிட்டு இருக்கான்னு தெரியல. 28 கில்லாம் பீல இருந்தான். Boom. சாதிங்க பாக்குறது. 10 kills remaining. இப்பதானே பொண்ணு அங்கேயே ரீஸ் பண்ணிட்டு வராம ப்ரோ. ஓடிக்கிட்டே எடுக்கிறீங்க, சொல்லி கொடுக்கணும் எனக்கு. Five kills remaining. ஒன்னால மட்டும் அடிக்க முடியுது ஓடிக்கிட்டு. ஜேம்ஸ் ஆஃப்லைன் விட்டா ப்ரோ. இவன் அங்கேயே கேம்ப் அடிச்சிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. Sky's out. Snuffed out. நானும் கேம்ப் அடிப்பேன். ஐ 500 லெவலாம் ப்ரோ. இன்னும் லிஃப்ட் அடிச்சே One down. ஆடுறான். One kill remaining. சரியான போறான். ராஸ்டாலாம் 507 லெவலு ஸ்விஃப்ட்லயே நடந்துகிட்டு இருக்கான். அவன் இந்த நியான்லாம் எங்க இருக்கானே தெரிய மாட்டேங்க. திடீர்னு வந்து இப்போ அடிச்சு விட்டு போறான், அடிச்சுன்னு இருக்கான். நியான் வந்து கார்னர் உட்காந்துக்கிறான் ப்ரோ. வேற சண்டை போட்டாங்கன்னா ஒரு ஊடாக போந்து 2 கில் எடுத்துட்டு போயிடும். ஒருத்தர் டெப்பனே போயிட்டாரா? யாரு? தமிழ் ஸ்வக்கிங். இத்தனை நேரம் சவுண்ட் வந்திருக்கணும்னு பார்த்தேன். இது நான் எக்ஸ்பி பூஸ்ட் எனேபிள்டு. பேட்டில் பாஸ் போட்டியா? பேட்டில் பாஸ் இல்ல ப்ரோ, அது கொடுத்துருக்கானுங்க ஸ்குவாட் பூஸ்ட் ப்ளஸ் 20% ஆமா. கொடுத்துருக்காங்க. ஓ பேட்டில் பாஸ்லாம் போட்டால் எக்ஸ்பி ஜாஸ்தி வருமா? 3% அதிகமாக கிடைக்கும். இது 20% ப்ரோ. எங்கே போ அப்படியே எதுவும் வரல எனக்கு. க்ளோஸ் பார்ட்டிக்கு லெஃப்டில் காட்டல. அது வா தெரிஞ்சு இதனால தான் பேட்டில் பாஸ் சீக்கிரம் முடிஞ்சு போச்சு ப்ரோ. ஷாடமான் டைம் பண்ண 3 மணி நேரம் ஆகுமா? அப்படிலாம் இல்ல. அவரா அவருக்காக அவர் சொன்னார்னா வாய்ப்பு இருக்கு. யாரு நடுவில் செத்தவங்க? சென்டிங் என்ன பண்ணும்?
கோட்டி அடிக்கும் மறுபடியும் முதல்ல இருந்து வரும். ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டேன், இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் தெரியல. மேட்ச் மேக்கிங் ரொம்ப டைம் ஆகுது, எதுக்குன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. நம்ம மும்பை ஊர்ல பிளேயர்ஸ் கம்மியாக டைம் ப்ரோ ஹேக்கர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சாங்க. ஆக்சுவலாக எனக்கு ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டில் 4 தான் காட்டுது. ஒரு ஆன்லைன் அனன்யா அவைலபிள் யாருங்க அந்த அண்ணன்? தெரியல ப்ரோ. சார் இருக்கு. பிளாக் காட் இன்க்யூ கம்ப்ளீட். ஸ்பெக்ட்ரமோட கத்தி வந்திருக்கு. இந்த பண்டிலே கத்தியானது அது ஒன்று தான். பிரீஸ் மேப் வந்த புதுசு தான். ஆனால் அப்போ டாக் ஆஃப் த டவுனாக இருந்தது ஸ்பெக்ட்ரம் ஸ்கின்னு. ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு கொலாபு. ஆமாம், ஃபஸ்ட்டு பாட்டு பாடுற ஸ்கின் தான். ஆமாம். அதனால பயங்கர டாக் ஆஃப் த டவுனாக போயிட்டு இருந்தது. புல்டாக் தான் அதில் எனக்கு பயங்கரமாக ஸ்பெக்ட்ரம் புல்டாக் கூப்பிடுவார். ஜோபி ப்ரோ 200 பிங்க போகுது. பேக்ரவுண்டில் விட்டு படம் பார்க்குறீங்க. டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இருப்பான் ப்ரோ, பார்க்கலாம் மாட்டான். டவுன்லோட் பண்ணிட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் ப்ரோ. நான் ஜோபி இல்லை ப்ரோ, அதான் ஆன்லைனில் ஃப்ரீயாக இருக்குது, டவுன்லோட் பண்ண. நாலு நிமிஷமா? என்ன இது? 4 Match நிமிஷம் எடுத்தான் ப்ரோ. found. பாடி சிங்கப்பூர் சர்வர். சிங்கப்பூரா தான் வரணும்னு நினைக்கிறேன், தெரியலையே, இன்னும் போடலையே. ஐயோ, நேத்திலேருந்து தொடர்ந்து இந்த லோட்டஸ் வந்து உயிரை வாங்குது. எங்க போறோம்? சிங்கப்பூர் சர்வர்னு போடவே இல்லை. இந்த ஸ்க்ரீனில் தான் போட்டால் தெரிஞ்சிட்டேன்னு உங்களுக்கு வரலையே இன்னும். அடுத்த இதில் தான் வரும். வரும் வரும் பாருங்க. சிங்கப்பூரா போட்டீங்க? Alright, இல்லடா, where's the fight? இப்போ இது என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணல. சிங்கப்பூர் தள்ளி விட்டுருக்கேன் நாட்டுக்கு. டக்கு 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 டக்கு. என்ன எடுக்கலாம்? பிரிட்ஜ் தூக்கம் வருதுப்பா. இப்போ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்ச அந்த காலத்தில் இந்த கேஷ்பேக் அடிக்கடி வரும். இப்போ எல்லாமே கூப்பனாக கொடுத்து உயிரை வாங்குறோம். ஜிபேவா? ஒரு தடவை 700 ரூபாலாம் வந்தது கேஷ்பேக்கில். அதுதான் அதிகபட்சம். சேஜ் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 50 ரூபா 60 ரூபா வரும். அது காலேஜில் இருந்தேன் ப்ரோ, ஏகப்பட்ட ஸ்க்ராட்ச் கார்டு இருந்தது. அவனுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபோனை பிடுங்கி எல்லாத்தையும் ஸ்க்ராட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. திடீர்னு 700 ரூபா வந்தது. எங்கள் காலேஜில் அதே பழக்கம், எல்லாத்தையும் இன்வைட் பண்ணுவானுங்க 100 ரூபாய்க்கு. இன்வைட் பண்ணி கிளாஷ் ஆஃப் கிளான்ஸில் 5000 ஜெம்மு வச்சுருந்தேன். கொண்டு வந்து நிறுத்தினானுங்க. 1800 வந்து நிறுத்தினானுங்க. 5000 ஜெம்மா. அதிகபட்சமே 2000 3000 வச்சுக்கோங்க. ஜெம்மு வந்தாலே நம்ம ஸ்கின்னை வாங்கிடுறது இப்போல்லாம். வர்றதில்ல. Sage, I'll teach you how to control my பழைய seekers. Teach me how to raise the dead. 6வது பில்டர் வருவான்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஆனால் இப்போ வந்துட்டான்ல. இப்போ வந்துட்டு அந்த 6வது காப்ளின் பில்டர் வந்திருக்கான். அப்படியா?
5 பில்டர் தான் கடைசியா இப்ப 6வது வந்துட்டானா? ஆமா ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் பண்ணுவோம். Help a girl out, would you? டியூஷன்ல மகன் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருப்பாரு. நான் ஜம்முன்னு உட்காந்து கிளாஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டிருப்போம் பாருங்க. அதான் ஸ்கூல் டைம்ல ஆடிட்டு இருப்பேன். டைமில் தான் நான் அப்போ தான் சிஸ்டம்லாம் கிடையாது, மொபைல் ஒன்று தான், அதுவும் ஹையண்ட் மொபைலும் கிடையாது. அதுக்கு எதுக்கு ப்ரோ ஐயன் மொபைல்? அதுக்கு எதுக்கு ப்ரோ ஐயன்? மற்ற கேம் சொல்கிறேன். அப்போதான் 4G வரலையா? என்ன கர்மம், என்ன இன்னும் தெரியல. என்னது இது? எல்லாத்தையும் தூக்கி அடிக்கிறாங்க. ஐயோ ரொட்டேட் ஆனீங்களா பிளான்ட் அடிச்சிடலாம். 5 பேர் வரணுமே, நான் வந்துட்டேன். Reloading. ஓடுறா ஓட அடி விடுறோம். இல்லையா ப்ரோ, ஓடிட்டு தான் இருப்பான். அங்கே சிடி சைட் பிளான்ட் அடிங்க ப்ரோ. சிடி சைட் பிளான்ட் அடிங்க. சிடியும் ஃபவுண்டைன் ஆடுங்க அப்படியே. Planted the spike. இங்கெல்லாம் கிடையாது. பண்ணிட்டேன். நைஸ். பீக் பண்ணாத, அடுத்து பீக் பண்ணாத. பிக் பண்ண வேண்டாம். Last player standing. ப்ரோ ப்ரோ நான் என்ன உதயபுரம் நீங்க புரியுது இல்ல ப்ரோ, நான் செத்ததுக்கு அப்புறம் அங்க பார்க்க மாட்டீங்களான்னு சொன்னேன் ப்ரோ. ஜி அங்க ஒரு டிஃப்யூஸ் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் ஜி. அவன் அடிப்பனா இங்க டிஃப்யூஸ். சரி ப்ரோ விட்டுருங்க. I'll take out their sky. It's something I must do. நான் அந்த சைடு தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். டிஃப்யூஸ் அடிக்கிறான்னு வந்து நான் இங்க வந்தேன். அது யார் தப்பு ப்ரோ? நீங்க சொன்னீங்களா அப்புறம் பாத்துக்கிறேன்னு? ப்ரோ நான் அப்ப எங்க நின்னுட்டு இருந்தேன், நீ எங்க நின்னுட்டு இருந்தீங்க? நீங்க பின்னாடி சிடி தான் ஆடிட்டு இருந்தீங்க. அப்ப நீங்க தான் பார்க்கணும். நான் கேமரா வச்சு பாத்துட்டு இருக்கேன். இல்லை பாத்து Blinded. லைன் எல்லாத்தையும் போடுறானுங்க. ஏய் அம்மா கீழ இருக்குமா ப்ரோ? Heal up, squad. பின்னாடி வரானுங்க. பேக் உள்ள போங்க. போய் பிளான்ட் அடி. Hawk out. Here. Blinded. ஜோபி ஒன்னு இங்க வர. நீ ஏன்டா இங்க வர? உள்ள தான போட சொன்னேன். மேலே வந்துட்டான். Last player standing. மயிறு மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்க ஜோபி. உன்னை எவன்டா வந்தா சொல்றா? கையாடு பண்றது நீங்க. Keep me alive. I still have things to do. கையாடுதான் பண்றாங்கன்னா நாம பண்றோம். ப்ரோ அவன் படிப்பறிவு இல்லாத தற்கொலை நாய்கிட்ட பேச முடியாது ப்ரோ. அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் உட்காந்து கேம்ப் படிப்பான். அவன் எபிலிட்டியை சொன்னால் அங்கே போய் நம்ம செத்துடணும். அப்படின்னா தான் அன்டைட்டில் நம்ம சில் பண்ணுறோம். நான் தான் மியூட் பண்ணிட்டேன். இனிமே இரு, ஆரம்பத்திலே போறீங்க. பிளைண்ட் கிரெனேட் எல்லாம் போடுறாங்க. Hawk out. எல்லாம் அங்க போயிட்டானுங்களே. நாய் விடுவோம். நாய் விட்டு ப்ரோஜனம் இல்லை. பீலிங் குறைச்சிட்டு வராங்க. சிசி வரும். பிஏ போலாம். ஐயோ தெரியாம Blinded. One enemy remaining. Girly. அவன் இங்க தான் போங்க. சிடி நினைக்கிறேன். Light planted. தண்ணில இருந்து வரான். தண்ணி Hawk out. Blinded. நாங்க தான் சிவர் தான். Long. History has already forgotten you. சரியான ட்ரிப்பு. Don't worry. The house always wins.
என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி மாத்திடுறான் அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்கான் ப்ரோ எப்படி பாப்பா நான் அடிப்பேன்ட்டு I will be their nightmare. Hawk out! Shadows traveling. Blinded. My camera is destroyed. கண்டானுங்க ப்ரோ எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க Time to hunt. They're concussed. சுதே ப்ரோ உங்க ட்ரிப் இங்க போடுங்க ப்ரோ இங்க வேண்டாம் ப்ரோ இந்த இடத்துல போடுங்க ப்ரோ ட்ரிப் எல்லாம் சீக்கு போடுங்க இங்க வச்சுக்கிட்டு நம்மள ஈஸியா அடிச்சிட்டு போயிடுவான் Our spike carrier is down. Spike down A. There they are. கீழ இருக்கு I have the spike. Heal up, squad. Healing you. இங்க எப்படி வரும் ட்ரிப் அது அப்படிதான் ப்ரோ அது ஏதோ ஜோபி இந்த பக்கம் வாயா. பேக் ஸ்டாப் Enemy spotted C. Headshot. சரி ரொட்டேட் ஆயிக்காங்க சீ Reloading. போலாம் ஹேண்டில் Reloading. சவுண்ட் வருது பேபி நீ தான் பிளான்ட் அடிக்கணும் அவ்வளவுதான்டா அப்படிதான்டா ஹலோட்ட Scanning ahead. அது அங்க 30 seconds left. Found. பிளைண்ட் டு தி Hawk out. பிடி Blinded. வாட்டர்ஸ் எவ்வளவு இல்ல நீங்க சொல்லிருக்கோம் மெயின்ல இருந்து ஒரு மெயின் வரா Perfect. மெயின்ல ஒருத்தன் Main சிடி வருதான் ஃபால்ஸ் பாடுறா One enemy remaining. இவனும் டவுன் வாட்டர் டேய் இங்க தான்டா சிட்டிடா ஜோபி சிட்டி எல்லாம் See? கண்ணு எடுத்துக்கோங்க Not that scary. இங்க வெள்ள ரெண்டு வேண்டல் இருக்கு அங்க வேண்டல் இருக்கும் My quiver is never ஜோபி full. அந்த ஆள் கூப்பிடு. நினைச்சேன் சரண்டர் அடிப்பாங்க Attackers win. Okay, that is I have retrieved the spike. Reloading. முதல் டைம் ஹேண்டில் கையில எடுத்தேன் சரண்டர் அவனுங்க ட்ரைபல்லாம் அண்ணா நல்லா தான் அடிச்சானுங்க. காண்டாயிரும் சுடலால அதான் சொல்றேன்ல இப்பெல்லாம் அண்ணா அவனுங்கெல்லாம் போயிருவானுங்க அவனுங்கிட்ட போய் நம்ம அடி வாங்கிட்டே இருக்கணும் ப்ரோ நீங்க ஒரு மேட்ச் போடுங்க அந்த போய் அவனுங்கிட்ட அடி வாங்கினா அவனுங்களுக்கு bro, சுகமா வரீங்களா? இருக்குமா அதனால ஆடுவானுங்க ரஞ்சித் ப்ரோ ஏன்னா இன்கேம் காமிக்குது. எஸ் வாங்க ஸ்டார்ட் இருக்கு நீங்க நடுங்க கரெக்டா அப்படியே வந்துட்டு இருக்குது ப்ளூபெரி சோடா பாப்பு இன்னைக்கு என்ன கிழமை? 75 இன்னைக்கா புதன்கிழமை. வெட்னஸ்டே Match found. ப்ரோ பிரியாணியா அதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். பழக்கமாக சாப்பிடக்கூடாதுன்றாங்க. ஆமா டியூஸ்டே சாட்டர்டே தானே நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டாங்க அது கும்பரசாமி பொறுத்து வச்சு தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்தது கிழமை தின்னாது அப்படின்னு. ஆக்சுவலி என் ஊரில் திருவிழா அதுக்காக சொல்லியிருப்பாங்க. அல்கூர் வரீங்களா? Valorant இந்த வாரம் இருங்க உள்ள போயிட்டு சரண்டர் கொடுத்துட்டு வரோம் ஓப்பன் பண்ணாருன்னா கரெக்டா இருக்கும் ராஜ் வச்சா ஏக்கு போனேன் பேங்க். Go. Let's go. நீ டெய்லி அடிக்கிற அப்படின்னா இன்னைக்கு போட்டேன்னா பேன் வரும் இல்ல நான் வெறி அடிச்சதே இல்ல. டெய்லி தோபிஸ் அப்ப அடுத்து அடிச்சதே இல்ல அது அடிப்பா அதான் இஷ்டம் டேய் அப்ப நான் உள்ள போய் சரண்டர் என் குரல் என்னுரிமை அடி அடி ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்றதுக்குலாம் பேன் உள்ள எல்லாம் அடிக்காதடா டாஜ் ஆடுறான் அடிச்சிட்டான் அமட்டிலே உள்ள போயிட்டு 5 ரவுண்ட் ஆடணும் ப்ரோ டாஜ் தான் அடிக்க சொன்னேன் 5 ரவுண்ட் ஆடலாம் சொல்லி ஆமா டாஜ் ஆச்சு. அவர் எப்படியும் ஓப்பன் பண்ணிட்டு வரதுக்கு 20 செகண்ட் ஆகும் டாஜே அடிக்க வேண்டியது இங்க வந்து நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் கமெண்ட் லேட்டா கொடுத்ததுனால அடிச்சிட்டான் எதுவும் புதுசாக கடை எதாவது சஜஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. வாங்கின கடையே சஜஸ்ட் பண்ணிட்டு டாஸ்மாக் பெரிய பெரிய கடை ஆஸ்மாக்கா ரொம்ப பழைய கடை ப்ரோ தள்ளு வண்டி
இப்பெல்லாம் கேஃபே இருக்கு, இன்டர்நெட் கேஃபே. You are ineligible for Premier Beta. Suspended for 60 days. AFK Thank பேன். you. Thank you. நன்றி. 60 நாள் பேன் வாங்கிட்டு 60 days அழுது உட்காந்துருக்காங்க. போங்கட்ட. ஓகே ப்ரோ, ஏன் ப்ரோ? புது கடையா வந்து இந்த ஃபுட் ரிவ்யூஸ் போடுவாங்களா, அவங்க ஏதாச்சும் ஒரு கடையை பார்த்து சாப்பிடுங்க, வாங்கி பாருங்க. அவனுங்க காசு வாங்கிட்டு ரிவ்யூ போடுவானுங்க ப்ரோ. அதை நம்பி வாங்கி தின்ட்டு அப்படி பார்க்க போனா இந்த இர்ஃபான் நியூஸ் முதல்ல தின்னா அதுவா போய் தின்ன முடியும். இல்ல அதெல்லாம் இல்ல. தாய்லாந்து போய் இந்த முதல்ல பெப்பா ஃபுட் ஓரளவுக்கு இல்ல பாம்பு நல்லா போடுவான் ப்ரோ. பெப்பா ஃபுட் ரிவ்யூ ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கும் ரிவ்யூ. யக். அவன் வேணா பாருங்க ஏதாச்சும் சென்னையில. அவன் சென்னையில் எங்கேயோ மூல முடக்கில் போய் தின்னானே. ஏரியா பக்கத்தில் இருந்தால் அவனுக்கு டெலிவரி பண்ணுவானுங்க. அதுவும் கரெக்ட் தான். அம்மா வச்ச மீன் குழம்பு. ஆமா இட்லி சாப்பிட்டாங்க. ஆந்திரா மீல் சாப்பிடுங்க எஸ்கே ப்ரோ, ஜம்முன்னு இருக்கும் நான்வெஜ்ல. ஆந்திரா இதுதான் ஆந்திரா கன் பவுடர் தான். கன் பவுடர் வந்து ஜம்முன்னு இருக்கும் ஆந்திரா சைடுல. மீல்ஸ்க்குமே நீங்க நான்வெஜ், நான் வெஜ்ஜே செம்மையா இருக்கும், நான்வெஜ் இன்னும் நல்லா இருக்கும் ஆந்திரா சைடுல. ஆந்திரா மீல்ஸ் ஆர்டர் பண்ணிட்டு வெறும் கன் பவுடர் மட்டுமே போட்டு தின்னுட்டு இருந்தேன். அதுவும் அந்த கோங்குரா பச்சடி அவங்க ரொம்ப ஸ்பெஷல். அது பப்புவா பருப்பு சாதம் ப்ரோ. வெறும் பருப்பு நெய் பொடி கோங்குரா, இது மூணுமே அவங்க செம்ம ஸ்பெஷல். உங்க ஊர்ல டிஃபரெண்டா இருக்கும். அது உங்க ஊரு ஜி, அவங்க ஊரு ப்ரோ. சரி சொல்லுங்க ஏதோ. அவங்க ஊரு உங்க சொந்த ஊரே தான் ஜி. சொந்த ஊர் திருப்பதி. ஆமா திருப்பதிடா. ஏதோ தமிழ்நாட்டுல இருந்துகிட்டு நான் தமிழ்நாட்டுல பிறந்தா அது அவங்க ஊர். இது SBI ஸ்கூலுக்கு ஆப்போசிட்ல ஒரு ஆந்திரா இது ஓபன் பண்ணிருக்கான். ஜம்மன் ரிச் ஃபுட். பழைய வீட்டில் இருந்த இடத்துல ஒரு ஆந்திரா மெஸ் இருக்கும். அங்கதான் அடிக்கடி ஆர்டர் பண்ணதுனால பழக்கமாயிருச்சு. சைடா சாப்பிட போயிருக்கான் எஸ்கே ப்ரோ. என்ன பண்ணுனா நானே எங்க அம்மா சாப்பிட போனோம். ராகுல் கெட்ட வார்த்தை போடாத ராகுல், குழந்தை பையா. லைவ் கமெண்ட்ல கெட்ட வார்த்தை போட்டுட்டு இருக்கான். ராகுல் வந்துட்டாப்லையா? நூப்னு போட்டுட்டு இருக்கா. அது கெட்ட வார்த்தையா வந்திருக்கு ப்ரோ எனக்கு. சார்ன்ட்டு நூப். எஸ்கே ப்ரோ டிச்ல நூப் வந்து இததான் என்னன்னா அங்க பியூர் வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட் வெள்ள வாசல்லே போர்டு போட்டிருக்கான் ப்ரோ. உள்ள வந்துட்டு நான்வெஜ்ல என்னென்ன சிக்கன் வெரைட்டிஸ் வச்சிருக்கீங்கன்னு கேக்குறானுங்க ப்ரோ. யாரா நீங்க இருந்துச்சு எனக்கு அதெல்லாம் உட்காந்து கேட்க. Match found. ஆந்திரா நான்வெஜ் வைக்க மாட்டீங்களா? இஞ்சி பிரச்சனை யாரு? ரெமோ மாமா நல்ல காரசாரமா சாப்பிடலாம்னு வந்திருப்போம் ப்ரோ. ஆந்திரா மெஸ் ப்ரோ வெள்ள தெளிவா பியூர் வெஜ்னு போர்டு போட்டு வச்சிருந்தான் ப்ரோ. நல்ல காரசாரமா சாப்பிடலான்னு வந்தேங்க. ஏமாத்தி விட்டீங்களே. தண்ணி கேன் போன வந்தோம் சார். சிக்கன் பிரியாணி 390 ரூபாய். அடப்பாவீங்களா? எது 300 ரூபாயா? எந்த கடை ப்ரோ? ரோட்டு கடை போங்க. 150 ரூபாய் 200 ரூபாயில முடிச்சிரலாம். ஆம்பூர்ல 200 ரூபாய் தான ப்ரோ. 350 ரூபாய் போட்டுருக்காங்க. 390 ரூபாங்க. நான் ஆம்பூர்ல போய் சாப்பிட்டாலே 150 ரூபாய் தான். 4 கிலோ சிக்கன் எடுத்துட்டு வருவேன் ஜி நான். 300 ரூபாய்க்கு 4 கிலோ சிக்கனா? 390 ரூபாய். KFCல பக்கெட் ஆர்டர் பண்ணாலே எனக்கு 600 ரூபாய் தான்டா ஆகும். 4 கிலோ சிக்கன் எடுத்துட்டு வந்து ஜம்முன்னு சமைச்சு 4 நாள் சாப்பிடலாம். ஒரு நாளைக்கு 1 கிலோன்னு வச்சுட்டு 4 கிலோ சாப்பிடுவீங்களா ஒரு நாள்ல? அதெல்லாம் சாப்பிடலாம். அதெல்லாம் ஜாலியா சாப்பிடலாம். என்ன தகட்டிரு 2வது நாளும் சாப்பிடலாம். 2வது நாள்ல அவ்வளவுதான். காலையில போகும்போது அடைச்சிக்கும். முத நாளைக்கே ஒரு மாதிரி ஆயிரும் ப்ரோ. 3 செஷன் திங்கறப்ப ரொம்ப நிம்மதில கோ இந்த மட்டை. அது மூணுமே ஒரே சிக்கனா தின்ன கூடாது ப்ரோ. காலையில ஒரு மாதிரி சிக்கன் இல்ல டிஃபரண்டா சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிரும். சீரியஸா ஹீட் ஃபுல்லா ஹீட். மழை காலத்துல கூட அவ்வளவு தெரியாது. குளிர் காலத்தெல்லாம் பயங்கரமா தெரியும் ப்ரோ சிக்கனோட எஃபெக்ட். எஸ்கே ப்ரோ முருகன் இட்லி கடை போங்க. ஜம்முன்னு குடுப்பான் ஃபுட் சாப்பிட்டு. சாம்த்துல ஒரு பிரியாணி கடை இருக்கு. ப்ரோ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ரோ. என்ன பிரியாணி கடை? டெய்லி பிரைஸ் ப்ரோ. அவ மீல் இல்ல நேரா போனீங்கன்னா பிரைஸ் ஓகே. ஸ்விக்கில வந்து 25% Match found. 3 டிஃபரண்டான ஃப்ளேவர்ஸ்ல வந்து இது தான் தர்றானுங்க. கிரேவி தான் தர்றாங்க. பக் 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 பக். அப்படி ஒரு கடையா? நல்லா இருக்கு. பாய் வீட்டு கல்யாணம் தான். எங்க இருக்க சிக்கன் கடையை தரணும். எனக்கு அது வெறுப்பாயிடுச்சு ப்ரோ. ஆமா எஸ்கே ப்ரோ ஏதோ யூடியூபர் வந்து சென்னையில ஏதோ கடை ஓபன் பண்ணிருக்காங்களா? நல்லா இருக்கு. சாப்பிட்டு பாத்தீங்களா? அது யாரு தெரியும்? டான்ஜேயாரா? நான்
டேஞ்சர் ஆமா. அவன் பிரியாணி கடை ஓபன் பண்ணிருக்கானாமா. அவன் ஏதோ ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் புதுசா யூடியூப்ல போட்டு இது ப்ரோமோட் பண்ணிட்டு இருக்கான் டிஃபரெண்டா. அவன் பிரியாணி ஒரு வாட்டி வாங்கி சாப்பிட்டு பாருங்க எஸ்கே ப்ரோ. எங்க இருக்கு? அவன் ரொம்ப பிரீமியமா ரெடி பண்றானா ப்ரோ. ஆமா அது ரேட் எவ்வளவுன்னு தெரியல ஆனா பாருங்க. நிறைய பேர் ரிவ்யூல டப்பா 250 ஆ 290 ஆ போட்டுருக்காங்க. பிவிக்ல என்னடா அதுக்குள்ள சோல்ட் அவுட்ன்றீங்க பிரியாணி மணி 1:10 தான்டா ஆகுது. 1:10 ஆயிருச்சு ஜி. ப்ரோ என்ன பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணிருக்கீங்க? பிரியாணி பாரடைஸ் பிரியாணி அதெல்லாம் வாங்கி சாப்பிடுங்க. பாரடைஸ் பிரியாணி ஹைதராபாத் ஸ்டைல்ல இருக்கும் ப்ரோ. ஹைதராபாத் ஸ்டைல்ல வராது. இங்க வர சென்னையில கொடுக்க மாட்டாங்க. பாரடைஸ் ஹைதராபாத்ல போய் சாப்பிட்டீங்கன்னா தான் பக்காவா இருக்கும். அதுல ரொம்ப பிரீமியமா இருக்குமே ஹைதராபாத் ப்ரோ ரேட் எல்லாம் அவ்வளவு இல்ல ப்ரோ. இப்போ எனக்கு அந்த ஹைதராபாத் ஸ்டைல்ல இருந்தாலே பிடிக்காது. அந்த மசாலா வந்து ஒழுங்கா blend ஆயிருக்காது. பாரடைஸ்ல ரொம்ப இதா இருக்கு ப்ரோ. பிரியாணினா எனக்கு தெரிஞ்சு சென்னையில அப்புறம் 1-2 ஸ்டேட்ல தான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பானுங்க. மத்த எல்லா ஸ்டேட்லயுமே ரைஸ் தனியா இது தனியா தான். அதான் எனக்கு அது பிடிக்காது. எனக்கு வந்து அந்த தம் வச்சு அதை கரெக்டா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாதான் எனக்கு பிடிக்கும். ஓகே அங்க எப்படின்னா ரைஸ் மேல கீழ வந்து மசாலா வச்சிருவான். அந்த ஆனியன் மசாலா வந்து தனியா இருக்கும். ஹைதராபாத்தி சாப்பிட்டா என்ன ஒரு பிரச்சனைனா டக்குட்டு நெஞ்செரிச்சல் எடுத்துங்க. எனக்கு நான் வெஜ் தான் சாப்பிடுவேன் பாரடைஸ்ல. காரமா இருக்கும் நான் நெஞ்செரிச்சல்ங்க அதுல அது வரல. செமையா இருக்கும் டேஸ்ட். அதனாலயே நான் ஹைதராபாத் சாப்பிடவே மாட்டேன். நான் ஹைதராபாத்துக்கு போனா கன்ஃபார்ம் ஒரு தடவை சாப்பிட்டுருவாங்க. ஆர்டர் பண்ணிடுவாங்க சாப்பிட்டுருவோம். தலைவன் திண்டுக்கல் தலப்பா கட்டி இருக்கான். திண்டுக்கல்ல பிரைஸ் அதிகம் ப்ரோ ஆனா ரொம்ப கம்மியா தரும் ப்ரோ. அவன் ஆம்பூர் ஸ்டார் பிரியாணி 400 ரூபாய்க்கு இவன் பரவாயில்ல ப்ரோ. போன்லெஸ் மட்டன் பிரியாணியே 390 தான் ப்ரோ. அது எப்படி ப்ரோ போன்லெஸ் இவங்களே பிச்சி போட்டு அப்புறம் வேக வைப்பாங்க. எலும்பு இருக்காது ப்ரோ. எலும்பு எடுத்து ரிமூவ் பண்ணி இப்போ நம்ம வயித்துல இருந்து நீங்க மீட் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எலும்பு இருக்காதுல. ஆமா ஓகே அந்த மீட் எடுத்து போடுவாங்களா? அதுவும் போடுவானுங்க. அப்புறம் தொடையில இருக்கிறத பிரஸ்ட் பீஸ் நெஞ்சி எலும்பு போ நெஞ்சி எலும்பு எடுத்துட்டு எஸ்கே ப்ரோ. I need this. இங்க நின்னா இது ஏய் மேல வந்துருச்சு. நைஸ் டெலிவரி ப்ரோ. பி யா ஸ்லோவர் எதுமே இல்ல. இல்ல சைஃபர் டேய் பிளைண்ட் போடு பிளைண்ட் இல்ல ப்ரோ Spike down B. உள்ள வரா. உள்ள வாடுது. மெயின்ல இருக்காங்க. ரெண்டு பேரும் மெயின் தான். இல்ல உடைக்கல ப்ரோ. வாளுக்கு உள்ள போட்டான். அழகா போட்டா. சார் ஆயிட்டானுங்க ப்ரோ. ஹீல் இருக்காயா? ஹீல் இப்பதான் ப்ரோ நான் எனக்கு பண்ணேன். 30 செகண்ட். நான் 40 தான் ஏறுதா என்ன 60 கூட 30 தான் ப்ரோ ஏறும். 30 இப்போதா ஸ்பைக் இங்க தான் இருந்துச்சு. மிட்ல வந்து போறானுங்க ப்ரோ. Spike is here. Cover going out. எப்படி செத்துறேன். இங்க ஒரு ஆள் வாங்கயா. 9 செகண்ட்ல ஹீல் வாங்கிக்க ப்ரோ. Cover going out. 85 bro. 30 seconds left. Last player standing. செவன் பார்க்கலையா? நான் தான் மிட் வரேன்னு சொன்னேன். இங்க தான் வருவான் பிளான். Spike planted. One enemy remaining. அவன் 85 வாங்கறான். ரிவீல் இருக்கா? Revealing area. There they are. இது என்ன வாலஜி? எல்லாம் மறைக்கிற மாதிரி போட்டிருந்தாலும் பரவாயில்ல. இல்ல அவன் வால் சொல்றாங்க. அவன் வால் எப்படி போட்டிருந்தான் தெரியுமா எஸ்கே ப்ரோ? இங்க மறைக்க இங்க போட்டா வால். யாரும் திடீர்னு வந்து அடிச்சு விட்டான் தனியா. இவர் அதுக்கேத்த மாதிரி வேற லெவல்ல வால் போட்டாருன்னா மயங்கிட்டேன். இல்லையே ப்ரோ சொல்லலாம் இருந்த மாதிரி இருந்தது. இல்ல ப்ரோ சேஜ் நே டேய் ஜோபி டீம் ரைனாக்கு உயிரை அர்ப்பணிச்சான். இல்ல அதெல்லாம் வேண்டாம். வாடா உள்ள. ஏன் வரானுங்களா? நான் பி போனா ஏன் வரானுங்க ஏன் வந்தா பயந்துட்டாங்க ப்ரோ என்ன பார்த்துட்டு. எப்படி சவுண்டா மூக்கு அரிச்சிச்சு சொன்னேன். மூக்கு அரிச்சிட்டு சொல்லிட்டு இருந்தியா வேற அரிச்சு சொல்லிட்டு டேய் உள்ள வந்துட்டு தெரியல ஜி.
ப்ரோ இன்னொரு தோறா எல்லாம் வரானுங்க நான் ஹல்க் ப்ரோ போறேன். புரியல. யாருமே இல்ல. ப்ரோ நான் அடி வாங்க அங்க தான் ப்ரோ வரானுங்க. பி போறானுங்க. ஓமன்லாம் பி ஓடி. இல்ல வராம இருக்கு வேற. வந்துட்டா மேல. One enemy remaining. Reloading. இல்ல லோலா இல்ல சும்மா வரிசையா வந்துகிட்டே இருக்கானுங்க. நாங்க கூட ஒருத்தன் தான் அங்க தான் இருக்கு. ஆமா ப்ரோ ஓமனுக்கு 135 கேஜேக்கு 120 வந்திருக்கு. ப்ரோ ஸ்பெக்டர் தோல் கொடுங்க ப்ரோ. ஆமா வந்து எல்லாம் என்கிட்ட நான் மட்டும் கழட்டிக்கிட்டே இருக்கேன். ப்ரோ அவன் தோல் தான் கேக்குறான் ஸ்பெக்டருக்கு. எதுக்கு ஸ்பெக்டருக்கு தெரியுங்க ப்ரோ நான் அடிச்சிட்டு இருக்கேன். அவன் மட்டும் நேரா உங்களை அடிக்கிறதுக்கு எல்லாம் குதிக்கிறானுங்க ப்ரோ வருசல. எல்லாம் எவன் புஷ்? நான் ஜாலியா வந்துட்டு வான்கார்ட் ஆடிட்டு இருக்கேன். அங்க வந்து அங்கிட்டு வர இங்கிட்டு வந்து அங்கிட்டு ஓடிட்டு இருக்கேன். நான் அதான் அல்கு விடாடியே போறேன். அவர் என்ன பண்றாரு? சரி நம்மளும் போவோம் பேக்கப் அப்படின்னு பார்த்தா உள்ள ஒருத்தனுங்க காணோம். பி ரிவீல் போட்டேன். ஆமா பி ப்ரோ. கையில சரி வச்சிருக்கேன். கன்ஃபார்மா ஒரு 10 பிளஸ் கொடுங்க. அதான் இப்பதான் உடைக்க வந்தேன். ஏறிட்டாங்க உள்ள. இல்ல ஏற முடியாது ஜோபி அடிக்காத. டேய் உள்ள வராங்கடா ஜோபி. லைன் போட்டு பிக் பண்ணு. பேக் சுத்தமா இல்ல ரோட் போடு. ரோட் டேய் விட்டு வால் பிரேக். நான் ட்ரோன் விடுறேன். உதயபுர பாத்துக்கோங்க. Shadows traveling. கேஜே அவுட் ஆஃப் ரேஞ்சுங்க. இங்க ப்ரோ ஏ போறாங்க. சீவர் போறாங்க. சீவர். நானும் ஏ போறேன். ஹெவன் வெட்டி சைட் போறேன். மிட் ஆடுங்க வால் வரும். My ultimate is ready. Spike down A. ஏ வந்துருங்க. இங்க தான் இருக்கான். ரைட் மெயின். One enemy remaining. ப்ரோ டால நிறுத்தி அடிக்கிற அப்பி கீழ வேல தான் போகுது. எய்ம் கீழ வர மாட்டேங்குது. எங்க இருக்கான் அவன்? Reloading. This is why we are a team. ப்ரோ ஷாக் டாட்ல 73 வாங்கி இருக்கான் ப்ரோ ஓமனு. அதனால தான் ஓடி இந்த சைடு வந்திருக்கான் திரும்ப. இவர சும்மா கிடையாது. ஆனிட்டன்ல அடுத்த சரண்டர் இன்கமிங் நினைக்கிறேன். தெரியலையே. எத்தனை அந்த ட்ரையாட் இல்ல. எத்தனை நேரம் ஆச்சு? லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணி 43 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ப்ரோ அதுக்குள்ள. Watch them falter. மேட்ச் மேக்கிங்க்கு 10 நிமிஷம் 5 ரவுண்ட் சரண்டர். ஜோபி வேண்டாம் ரோட் வேண்டாம். நான் ரிவீல் போடுறேன். பியா பீதா சவுண்ட். உள்ள ஏறும்போது ரோட் போட்டு பிளைண்ட் போட்டு பீக் அடி சரியா? ஏன் அந்த கேமரா உள்ள ரோட் போடுறா. பிளைண்ட் போடுறா. அவ்வளவுதான்டா ஜோபி நைஸ் ஒன்றா. Spike down B. ஜோபி கரெக்ட் இந்த மாதிரி தான் போட்டுன்னு வெச்சுக்கோ. ஜாலியா கில் எடுத்துறலாம். ப்ரோ உதய் ப்ரோ சைட் உள்ள இருக்கா? இன்னொரு பிளைண்ட் போடுறேன். வெயிட் பண்ணுங்க உதய் ப்ரோ. வெயிட் பண்ணுங்க. அவன் உள்ள ஏறட்டும். நான் மிட் ட்ரோன் விடுறேன். ஓகே. Watch them run. மிட் சைட் இல்ல. சைஃபர் அங்க கார்னர்ல இருக்கான். ஸ்பைக் உள்ள இருக்கா வெளிய இருக்கா? உள்ள அவனுக்கு தான் இருக்கு. உள்ளதா இருக்கு. Cover going out. சைஃபர் இங்க தான் இருக்கான். வேண்டாம் எதுவும் போடாத. ஏய் மிட் ப்ரோ 151. நான் பாத்துட்டேன் ஆக்சுவலா அவன். ஓடிடு பிளைண்ட் போட்டு ஓடிடு. ப்ரோ நீ நாங்க மாட்டிங்க. 30 seconds left. ஓகே நான் கீழ போறேன். சைட் தான் இருக்கு. இந்த இடத்துல இருக்கு ஸ்பைக். ஓமன் அழுத்த போட்டு எடுப்பான். சைட் பாருங்க அல்கு ப்ரோ. இது நான் பார்க்கறேன் இவனை. ஒரு பிளைண்ட் போட்டு சும்மா பிக் பண்ணுங்களே. என்ன வருவானுங்களா வர மாட்டானுங்களா? சேவ் பண்றானுங்களா? ஓமன் கல்ட் இருக்கு. 10 seconds left. எல்லாரும் ஏ போக வெஸ்ட் இது பண்றான் போல. இங்க எப்பற ஸ்பைக் இருக்குல போறாங்க. ஏய் இங்க அவன் டிப் போட்டான். பிளான் பண்ண முடியாது விட்டுருங்க. பிளான் பண்ண முடியாது. எஸ்கே ப்ரோ சேவ் பண்ணிக்கோ. ஏய் அவர் இல்ல அவரால எதுவும் பண்ண முடியாது அங்க. இன்ன அவன் டப்புல வந்து அங்க கேம்பர்ஸ் விக்டர் இருக்காங்க இருக்கேன். எஸ்கே ப்ரோ என்ன வேண்டல? எஸ் ஹல்க் ப்ரோ. ப்ரோ வேண்டல் ப்ரோ. Can someone get this? பிரைமா சரி ஓகே அப்ப எஸ்கே ப்ரோ கொடுங்க. I need this. நான் இது Can someone get கர்பாம் this? புத்தி இருக்குன்னு யாராச்சும் வாங்கி தாங்க. கரபாம்புத்தி கர்மாந்தர. இன்னொரு வேண்டல் கேளு ப்ரோ. வாங்கி கொடுத்துருக்கேன். கொடுத்துறேன். எஸ்கே ப்ரோ. I need this. இந்த கன்ஃபியூஷன் ஆமா எங்க சைடு போட்டீங்க? நான் சாப்பிட வரோம். நேத்து நைட் பண்ணி வந்தான்.
டேய் ஃபெட்ரர் வளர்ந்துருக்கும்டா அப்படினா பி விட்டு I know exactly where Shadows traveling. ரெண்டு மூணு பேர் முட்டைக்குள்ள அடிச்சிருக்கு பெரிய ஆளு கிடையாது அப்படா. நான் அங்கிட்டு போறேன் ப்ரோ மிட் பாத்துங்க. போங்க போங்க போங்க. ஐயோ 100 ப்ரோ. அவன் ஒரு கில்லிங் ஸ்ப்ரீல இருக்கான். அவன வந்து Last player standing. ப்ரோ மூணு பேர் மிட் 4 பேர் இருக்காங்க. சைபர் நாய் மட்டும் தான் அங்க இருக்கான். அங்க தான் வருவானுங்க. ப்ரோ ஓமன் -80. ஆர்ப் எடுக்க முடியுதான்னு பாரு. உதய் ப்ரோ ஓமன் -80. இன்னொரு ஏ ஆர்ப் போயிட்டாங்க. பி போயிட்டாங்க சாரி. ஓ கடவுளே. இன்னொரு ஆர்ப் ஸ்பான் பண்ணி எடுங்க ப்ரோ. ஸ்பான் ஆறு பண்ணி இன்னும் எடுக்க முடியாது. பிளான்ட் அடிச்சு. அதான் ஸ்பான் பண்ணி எடுங்க. ஸ்பான் பண்ணியா? இந்த மாதிரி எந்த சந்தல உட்கார்ந்து இருக்கானுன்னு தெரியல. சைட் குள்ள இருப்பானுங்க. ஹெவன் மட்டும் பாத்துட்டு போங்க. பின்னாடி பாக்கறீங்களா? ஆட்டம் ப்ரோ. சும்மா நீங்க ஒரு பேர் எடுத்துக்கறாங்க பார்த்தா. நான் சவுண்ட் எல்லாம் கொடுக்கல. வாங்க தான் ஆங்கிள் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு. ரெண்டு பேர் பி. யார் இருந்தீங்க ஏல? நான் ஏலந்த எல்லாரும் அவுட். எஸ்கே ஒரு இது உதய் ப்ரோ ஃபேண்டம். ரன்னன் கன் அடிக்க யூஸ் ஆகும் கொடுங்க. நான் ஸ்மோக் போறதுக்குள்ள அல்பூர் செத்து போயிட்டாரு. இப்போ முட்டைக்கில்ல. கால்க்கு ஒரு பேக் டு ஃபார்மா. ரெய்னா எடுத்தாதான் முட்டைக்கில் எடுக்கற. எடுத்தா யோசனை எடுத்துட்டு இருக்கீங்க. ஆமா. இல்ல வரா முடியல. உங்களுக்கும் ரெய்னாக்கும் தான் செட் ஆகாது. அகைன் மிட்டா ஜோபி பி ஏறமாத அடி போடு. ஓகேவா நான் சொல்றேன். எக்கே பகாதரா எல்லா புல்லட் என்னடா பண்றீங்க டேய்? 4 பேர் 4 மேக்ஸின் அழுத்துறானுங்கடா. டேய் வேண்டான்னு உள்ள வரும்போது துப்பாக்கில தண்ணி மட்டும் தான் வரும் போல உங்களுக்கு. வேண்டாம் ஜோபி எட்டி பார்க்க வேண்டாம். நான் சொல்றேன். நான் கால் எடுத்துறேன். ஓகே. மிட் மட்டும் பாத்துக்கோங்க. ரொட்டேட். மிட் வரானுங்க ப்ரோ. மிட் Cover going out. சைபர் மெயின்ல தான் வர்றோம். நைஸ் ஸ்மோக். சோ ஓமன் ப்ரோ ரெண்டு பேர் மிட்ல இத பாருங்க. இங்க ஒருத்தன் ஒரு உள்ள போல அல்கு ப்ரோ டிபி. வெளிய நின்னுட்டு. இங்க பாருங்க. ஏ போறேன். ஸ்மோக் வேணும் ப்ரோ. போட்டார். நான் ஏ சைட் குள்ள போறேன். எஸ்கே ப்ரோ ஓகேவா? மேல வந்தாங்கன்னா சொல்லுங்க. ஜோபி பி ஊட்டினா பொறனையிலே அடிமாங்கலாம். இங்க வரதான் ப்ரோ பாக்குறானே. வந்தானுங்களா பிளைண்ட் அடிக்க. எனக்கு இது. ஏய் அங்கதான். ஜோபி ஹெவன் பிளைண்ட் அடி. அடிச்சிட்டேன் இப்பதான் ஒன்னு அடிச்சேன். 30 seconds left. இங்க ப்ரோ. க்ளோஸ் கால் தான். பேக் வாங்க. ஒரே பேக் வாங்க. பி மெயின் பாத்துன இருக்கேன் நான். சைட் குள்ள. நைஸ் பண்றா. You will not kill my ally. ஏய் எப்பறா தெரியுது உனக்கு கருமோ பாத்து. 10 seconds left. Spike down B. கீழ குச்சி. வேற அவன் வந்து குச்சானே இப்போதான். டைம். Last player standing. எப்படி ப்ரோ பார்த்தா அவன்? Clutch. ஓமன் தான் அடிச்சான். ஓமன் ஏதோ வரது தெரிஞ்ச வேலைய தான். ப்ரோ அவன் டீப் எடுத்து கரெக்ட்டா இங்க சேர்ஸ் தான் ப்ரோ பார்த்தான். அது குட்டி ஓட்டையில அடிச்சான் ப்ரோ என்ன. ப்ரோ அவன் 2-3 தடவை அதே மாதிரி தான் ப்ரோ அடிச்சான். நான் மிட்ல நின்னு இருக்கேன். அத்தனைக்கு ஆஃப் ஆங்கிள் ஒட்டி லெஃப்ட்ல நின்னு இருக்கேன். கரெக்ட்டா வந்து ஒரே போட்டான். I need this. இன்னொரு புல்டாக் கேள ப்ரோ. I need this. ஹல்க் ப்ரோ பி ஆடுறீங்களா? நான் ஏறறேன். இது ஜோபி கூட சைடுல இருக்கு. பை எஸ்கேப் ப்ரோ அப்படியே ஸ்பெக்டர் போறோம். புரியல. ஸ்பெக்டர். அதே மாதிரியே தான் ப்ரோ வரானுங்க. மிட். Shadows traveling. என்னது இது? வாங்கயா அவனுங்க சொல்ல வந்துட்டானுங்க. மிட் யாருமே ஆடல. ஜோபி ஹெவன். Spike down mid. வெண்ட் குஸ்டானுங்க. ஏ மொத்த பேர் இங்க தான் இருக்கானுங்க. இங்க என்னடா பண்ற ஜோபி? அவருக்கு பேக்கப் போவாமா ஹல்க் ப்ரோக்கு? நான் இங்க பாத்து இந்த மெயின்ல எவனுமே இல்லடா. மெயினே பாத்துட்டு இருக்காதடா. அங்க ஹெவன்ல வந்துட்டு இருக்கானுங்க. எல்லாம் ஹெவன். Last player standing.
கொஞ்ச நேரம் ஒருத்தன் கவர்லயே அடிச்சுட்டு இருக்க கவர் மாட்டீங்க. வந்திருக்கலாம்ல. ஐனா தான் உள்ள இன்னொருத்தனும் அப்படியே போச்சு. அடிச்சிட்டான். Spike planted. கேஜ் அன்னோன். கேஜி தீட்டி மிட்ல போ. தான் வந்தான். வால் பேங்க்லயே குத்துறானுங்க. ஜோபி நீ கவர் போலனா நான் வர வரைக்கும் கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணி தரடா. ஓடி ப்ரோ ஹெவன் ஆடுங்க. ஓகே சைட்டு போனா விட்டுருங்க ஹெவன் மட்டும் இல்ல. சரி காசு இல்லையா? நான் ஹாஃப் பை தான் ஸ்மோக் போட்டுருக்கேன். பண்றான் ப்ரோ. நீங்க இங்க தான் நின்னான். என்ன ப்ரோ வேணுங்க டப்பு டப்புன்னு 2 ரவுண்ட் எடுத்துட்டானுங்க ப்ரோ. 2 ரவுண்ட் ஓட்டத்துக்கே கிரெடிட் இல்ல ப்ரோ. என்ன கேம் ப்ரோ இது எல்லாம்? அதெல்லாம் அப்படிதான். அவனுங்கிட்ட பாத்தீங்கல்ல. அதான் அவங்க கிட்ட காசு இருக்கு. நம்ம இத்தனை ரவுண்ட் வீசிட்டு இருக்கோம். நம்ம கிட்ட காசு இல்ல. அதேதான் ப்ரோ. நீதா கேம்ல சேவ் பண்றா. ஆமா நான் ஸ்டன் பண்றேன் உங்களுக்கு பீம் மெயின். இல்ல வேணாம்ல. ஓகே மல்டிபிள்ஸ் வந்தா கால் அவுட் கொடுங்க. நானும் போய் அடிக்கிறேன். மல்டிபிள்ஸ்னா கன்கசிங் அடி. ஓகே I know exactly. ப்ரோ விஜய் ப்ரோ என்ன ப்ரோ அப்படி போய் கவர்ல தெரியல ப்ரோ எனக்கு ஆங்கிள்ல. அதான் ப்ரோ நீங்க கவர்ல இருந்தீங்க ப்ரோ. நீங்க ஓபன்ல வந்திருக்கணும். சரி ஹெவன் பாருங்க. Scanning ahead. ஹெவன் மேலே ஏறல யாரும். கீழே நான் இங்க வந்துட்டான் ப்ரோ. பேக்கப் கேக்குறீங்கன்ட்டு தான் வரது. ப்ரோ அவன் வாள அந்தாண்ட நின்ன மாதிரி நின்னு அடிச்சான் ப்ரோ. எனக்கு எப்படி ஏறி வந்தான் ப்ரோ அவன். நீங்க பி நீங்க இங்க என்ட்ரு இருந்தீங்க. Spike planted. பிளான்ட் ப்ரோ. Flash out. பாத்துடா. இந்த கேமரா கனெக்ட் பண்ணியா? கைஸ் சொல்றா. அது எடு. அல்ட் போற வெயிட் பண்ணுங்க சைட்டுக்கு. போடு. ஆல்கே ஏறுங்க. ரைட்டுக்கு. Last player standing. ஹெவன்ல remaining. சைஃபர் ஹெவன். நைஸ். நீங்க தான் இங்க வந்து ஆடுங்கன்னு சொன்னீங்க என்ன. நீங்க எத்தனை மேட்ச் அங்க அவன் செக் பண்ணான்னு நினைக்கிறீங்க? இப்பயுமே என் கன்னு தெரியும் ப்ரோ அவனுக்கு. அந்த இடத்துல இருந்து அந்த வாளை உடைச்சிட்டான். ப்ரோ புல்டாக் கேளுங்க. ஆல்சோ ப்ரோ புல்டாக். I need என்ன புல்லா சிங்கிளடா. எனக்கு அப்ப எஸ்கே வருவீங்க. this. Thank you. டேய் இது நீங்க போடா. கூப்பிட்டு நீங்க போய் கவர் போயிட்டீங்க. எஸ்கே ப்ரோ நான் ஹெவன் ஆறேன். ப்ரோ நான் இப்படி நின்னுட்டு இருந்தேனா இந்த இங்க நீங்க இருக்க அங்க வாளே. நிக்கல ப்ரோ. இன்னுமே நீங்க ரைட் ஹெவன் சைடு இல்ல இங்க இருங்க. ஜோபி இங்க இந்த ரோட் போட்டா உங்களுக்கு அடிக்க ஈஸியா இருக்கும். உள்ள Cover வரும். going out. ஏ சவுண்ட்ஸ் இல்ல. பி சவுண்ட். வர. இது திரும்ப. இது டவுன் ஆகும். மிட் புஷ் பண்றானுங்க போல. Revealing area. Shadows traveling. There they are. போடுங்க. 5 பேரும். அவனுங்க எடுத்தவொன்னு மிட் ரஷ் பண்ணிடுறானு. அதேதான். ப்ரோ நான் ஏ மெயின் போறேன் திரும்ப. ப்ரோ இப்பலாம் இப்ப கவர்ல இருங்க. ஒரு சுட்டேன். பி மெயின் யாரும் இல்ல. மிட் ஸ்டன் போடவா? இல்ல. இங்க போற சான்ஸ் இருக்கு. Shadows traveling. பி ஓமன் ஸ்மோக் ஹெவன்ல. டிபி வாய்ப்பு இருக்கு. டேய் மெயின் Recovery. பாக்கல ஷிஃப்ட் வாக்லயே வந்திருக்கானுங்க ப்ரோ. ஸ்டாக் 5 பேரும் ஸ்டாக். Watch them. கிரைனா கொடுத்துங்க. Spike planted. அப்பதான் எவன One enemy remaining. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. டிஃப்யூஸ் பண்றேன். Reload. இல்ல கரெக்ட்டா வந்து டப்பனி யாராச்சும் வைங்க. டிஃப்யூஸ்ல ஓமன் ப்ரோ வாங்க. கேவிங்க ஹாஃப் டிஃப்யூஸ் பண்ணிட்டு விட்டுறேன். ரெண்டு பேரும் உள்ளதான் இருந்தீங்க. ஏன் பாக்குறோம் அவனுங்கள? ப்ரோ ப்ரோ ஷிஃப்ட் சவுண்ட் கேக்கல ப்ரோ. டிஸ்டோ அவனுங்க நாங்க மிட்ல சப்ட் வந்தனே நாங்க இது ஏ திரும்பி ரிட்டர்ன் ஆயிட்டு இருக்கும்போது தான் நான் சும்மா ரேண்டமா போய் Stand tall. We are Valorant. We are fighters. சேம் அப்படியே ஆடும்.
இவங்களுக்கு அட்டாக்கிங் கொஞ்சம் கஷ்டம். சைஃபர் ட்ரிப் போட்டே உசுர வாங்குவான். இப்போ ட்ரிப்பு கேஜே செட்டப் ரெண்டுமே இருக்கு. அந்த கேம்ப் படிப்பாங்க. இவங்களுக்கு சுடலாம் தெரியல ப்ரோ. இந்த மாதிரி ஃபேக் பண்ணிட்டு இஷ்டத்துக்கு காட்டி தான் வந்துட்டு இருக்கானுங்க. ஏன் எத்தனை பேரும் தெரியல, ஒருத்தன் தான் ரிவீல் ஆனா. Cover going out. ஏதா வருவான் எனக்கு அங்க வியூ மறந்து. மிட் மேல போ ஜெபி. உதய் ப்ரோ இது வைடுங்க, பேக் எடுங்க. நாங்க பாத்துக்கோ, நான் வந்துறேன். Enemy spotted. Back mid. வா எங்க ப்ரோ வெயிட்டிங்ல அங்க வெயிட்டிங்ல. நீங்க மெயின் மறந்துக்க வேண்டாம் ப்ரோ. மிட் ஏறானுங்க. இல்ல சீவர்ஸ். அவன் ரெண்டு பேருக்குமே ஓவர் ஹீல் பண்ணிட்டான் ப்ரோ. வேண்டாம் உதய் ப்ரோ. Spike planted. ஏய் சவுண்ட் கொடுத்துட்டா ப்ரோ போவீங்க. சேவ் பண்ணிக்கோங்க. சைஃபர்னோ சேவ் பண்ணுங்க, ரெண்டு பேரும் சேவ் பண்ணுங்க. போக வேண்டாம். நல்லா இருங்க. எக்ஸிட் ஃபிராக் எடுக்க வேணா ட்ரை பண்ணுங்க. எவனுக்கு ஏறான் பைத்தியக்காரன். மினி ஆவரேஜ் ஜோனஸா? ஏன் ப்ரோ நானே ஜோக்கு தர மாதிரி ரிவீல் போட்டுட்டு இருப்பேன். பாத்துக்கோ. I'll make them remember. They're only human. உதய் ப்ரோ வேண்டல். Can someone get this? Thank you. ரெண்டு டைமண்ட் நீங்களா? சேவ் பண்ணி கிரெடிட் வரல. இவனுங்களா அசலன் டைமண்டா? ஜோக்கர் தனமா பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. யார் அசனன்ட் யார் டைமண்ட்? சைஃபர் அசனன்ட். பி மெயின் இது சொல்ல பண்ணு. ரோட் Shadows traveling. ரேண்டம் ஸ்ப்ரே இல்ல. ரேண்டம் ஸ்ப்ரே. ஏன்டா பீக் பண்ணி ரோட் போடுற? இல்ல போட்டு தான் பீக் பண்ணேன். கவர் வேணும் எனக்கு. வர பீக் பண்ணாதீங்க. மரோட். ஏ யாருமே இல்ல. ஏ ஓட்டா. ஏ நைஸ். ஸ்பைக் டவுன். Spike down mid. ஸ்பைக் எடுத்துட்டான். வென்றால் ஏ வென்ஸ். Enemy ஏ spotted. அல்போரா வந்துறேனா. ஸ்பைக் அங்க தான் ப்ரோ இருக்கு. ஸ்பைக் எடுத்துட்டான். இல்ல சேர்ந்துட்டு அல்ல கில் பண்ணிக்கோங்க உதய் ப்ரோ. Spike planted. எனக்கு ரிவீல் வந்தா அல்ட் அவுட் போடுவேன். 7 போலாம் வாங்க. யாரு ப்ரோ? ஏன் ப்ரோ நீங்க நான் தான் ப்ரோ அங்க எவனாச்சும் வந்துட்டானா என்ன பண்றது? சுட்டான் ப்ரோ. இல்ல நீங்க Reloading. Revealing area. நானு ஒரு கேம்ப் தம்புடியா போ. ஜோபி உள்ள போ. உள்ள போயிருக்கலாம் ஜோபி. Last player standing. ரொம்ப லேட் ஜோபி. எவ்வளவு நேரம் நாங்க நிப்ப அல்ட் போட்டுன்னு இருக்காரு. போங்க நான் சேவ் பண்ணிட்டேன். அல்ட் நான் எதுக்கு போறேன்னு தெரியல. நீ அப்படியே நின்னுட்டு இருக்காங்க. சப்போர்ட் பண்ணாம விளையாண்டீங்கன்னா எதுவும் பண்ண முடியாதுப்பா. நான் அல்ட் போடும்போது நீ உள்ள ஏறிந்தனா நீ ஈஸியா அடிச்சிருக்கலாம் அவனை. ஒருத்த வெல்ல தான் இருந்தான். in the half. உள்ள ஒருத்த வெல்ல இங்க We cannot இருந்தான். keep our goods after this. Spend all. நையா பா. மிட் ஆக்ரா. அதுக்கு ப்ரோ வாங்கிட்டாங்க. யார் மிட் வால் போடாதீங்க. ரெண்டு பேர் எவனா இருக்கீங்களா என்ன? யாருமே வரல. நான் மட்டும் தான்டா. இல்ல இங்க பீல ஆக்ரோன்னு சொன்னாரு. நீ பி சைடு Cover going out. ये साउंड नहीं. இங்க தான் ஸ்பைக் டிராப் பீல கீழ போட்டானே. என்னோட கவர் போங்க. வால் போடுங்க. ரோட போட்டுடு. லைட்
அவர் ஏறும்போது ஒரு பிளைண்ட் போடணும்டா ஜோபி. வெயிட் பண்றேன். 120 ஓமனு 70 My சைபர். ultimate is ready. 2 பேர் மெயின். ப்ரெஸ் எடுக்கறான். ரெஸ்ட் இல்ல அவனுக்கு. பெருமா. Last player standing. Watch them run. ஜோபி பிளைண்ட் கர்மத்தை யூஸ் பண்றா. ப்ரோ போட்டேன் ப்ரோ. போட்டு தான் ப்ரோ பிக் எடுத்தேன். அவனுக்கு யாரும் இல்ல நான் போடும்போது. Switching sides. அந்த C-யா போட. இப்படிதான் சுத்திட்டே வர்றானுங்க. அது பட்டும் அந்த இது வச்சிருப்பல அந்த C அந்த கர்மத்தை போடு. அவனுக்கு ஏறானுங்கன்னா உள்ள வர தெரியுதுன்னா இருக்கிற எல்லா எபிலிட்டி அந்த ஸ்பாம் மெயினா ரோடு அந்த C-யும் போட்டு விட்டனா அவனுக்கு ஓடுவானுங்க பதறுவானுங்க. நீ அது அந்த எபிலிட்டியை யூஸ் பண்ண மாட்டேற. இந்த கேரக்டர் எபிலிட்டியை யூஸ் பண்ணனா ஏதாச்சும் பண்ணலாம். நான் வந்து இங்க அல்ட் போடும்போது நீ பிளைண்டோ இதோட ஏதாச்சும் போட்டு அப்போ அந்த ரவுண்ட் இருந்தா அந்த ரவுண்டே எடுத்துருக்கலாம். நம்ம நீ வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க ரொம்ப நேரமா அல்ட் முடிட்டோன்ட்டு. I need this. அது கன்ஃபார்ம் இருக்கும் ப்ரோ. Through the storm, I ஏறுவாருங்க இவனாச்சு. Scanning ahead. Cover going out. Reloading. Shadows I traveling. can't build this trade. Wall board, bro. இது இருக்கு ப்ரோ. நானா சொன்னேன். Bro, Uday bro, Hulk bro kill. healing. Reloading. Cover வாங்கப்பா. அவங்க கூட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கல்ல. Reloading. பின்னாடி வாங்க அப்படியே 2 பேர் பின்னாடி வாங்க. Shadows traveling. சைஃபர் அடி வாங்கி இருக்கான். ரென் அடி வாங்கி இருக்கான். ஓமன் அடி வாங்கி இருக்கான். ஓகே. Reloading. I have Spike down mid. நீங்க அங்க சுட்டிட்டு இருக்கீங்கன்னா நான் வந்து நிந்தம் ப்ரோ. தப்பு ஓடி போயிட்டீங்க ப்ரோ எல்லாரும். பின்னாடியே வரான். ப்ரோ பின்னாடி ரைனா ப்ரோ. சேஜ் ப்ரோ. Last player standing. Spike down A. ரைட். ஏய் அப்பா அதுக்குள்ள எங்கடா இங்க வந்துட்டீங்க? 33 Look for my shadows. They will hide you. ப்ரோ நான் சுட்டுட்டு இருந்தது காரணம் நான் சுடாம போயிட்டேன்னா ப்ரோ அங்க இருக்கான்றத சொல்லலான்ற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. அங்க ரைனா இருந்தான் ப்ரோ. அடிச்சிட்டோம் நாங்க ஓடி வந்துட்டோம். பின்னாடி போறவன் தான் ப்ரோ ஆங்கிள் கிளியர் பண்ணும். பின்னாடி வரவங்க ஓடுறது மட்டும் தான் ப்ரோ பார்க்கணும். அதான் ப்ரோ நான் வந்து அப்பதான் திரும்பி பார்த்தேன். அவன் இன்னொருத்த வந்து நீங்க பார்க்கவே வேணாம்னு சொல்றேன். இப்படி வந்தாலுமே செத்துருப்போம் ப்ரோ நான். 2 பேர் சொல்ற நேரத்துல ஓடிறாங்க. Cutting through. Revealing area. Blinding. அங்க ட்ரிப் இருக்கு போல. வெயிட் பண்ணுங்க. இப்போலாம் இல்லடா ஷிஃப்ட்ல தான் போயிட்டு வரேன். பண்றது இல்ல. ஆடுங்க இந்த ரவுண்ட் அவனுக்கு பை ரவுண்ட். Last player standing. ஜோபி வாஸ்டா லெஃப்ட்ல நிக்க மாட்டேடா. வந்து நான் நிக்கிறேன். அங்க வந்து எனக்கு மறந்து. ஏன்டா எகிறற இது என்ன PUBG ஃப்ரீ ஃபயர்டா. இது சின்ன பண்ண ஒரு 2-3 பேர் வரானுங்க. அதுக்கு ஏன் குதிக்கிற? ஒரு இந்த ரைட் கிளிக் பண்ணி செத்துரு. நீ நின்ன இடத்துலயே இருந்தீங்கன்னா ஒருத்தன் அடிச்சிருக்கலாம். விட்டு ஸ்ப்ளிட் ஏ போறாம என்ன போறோம்? விட்டு ஸ்ப்ளிட் பிக் எடுங்க. சரி ஸ்ப்ளிட் நான் மட்டும் தான் பி போறேன். சரி ஓகே நான் இங்க பி வந்து ட்ரோன் விட்டு பார்க்கறேன். Cut their walls down. ஈக்குவலன்ட் ஆனுங்களா அவங்க? டிஃபென்ஸ்ல 3 ரவுண்ட் ஃபர்ஸ்ட் த்ரோ. சைஃபர் இங்க உட்கார்ந்திருக்கான் இந்த ஓரத்துல. இங்க உட்கார்ந்திருக்கான் சைஃபர். அவனை போய் அடிச்சிட்டு வரலாம். இருங்க. எப்படி அடிக்கிறது? ஸ்மோக் போட்டா? ஸ்னைப்பர் ஏறோ இருக்கான். ஸ்மோக் போட்டானா? அத சொல்லுங்க நீங்க. இப்பதான் ப்ரோ போட்டான் ஸ்மோக்க. நீங்க அடிச்சிட்டு வரலாம் சொல்லுங்க. அப்பதான் ஸ்மோக் வந்து எப்படி அவனுக்கு கேட்டுச்சு? தெரியல. ஜோபி உங்க ஆடெல்லாம் இல்ல ப்ரோ.
Reload. ஷாட்கன். ப்ரோ இது வெண்ட் செக் பண்ண போறீங்க அதோட. Last player standing. க்ளோஸ் ஒன். Silence. நீங்க இங்க வந்துட்டீங்க பாவி மனுஷன். பின்னாடி பேஸ் ஒன்னு வெண்ட் செக் பண்ண ப்ரோ. I got better watch their backs. 3 சென்டினல் வச்சிருக்கானே. ப்ரோ சைட் புஷ் பண்ணலாம். ஒருத்தர் வால் போட்டு அந்த இது ரோடு போட்டு பிளைண்ட் போட்டு ஏறணும்னா சைட் ஏறிடலாம். ரோடு எங்க போடணும்? ரோடா? Right here. ஓகே. அவர் இங்க வால் போடுவாரு. நீ ரோடு வந்து இங்க இல்ல இங்க போடணும். அது பேக் ஆஃப் சைடு லெஃப்ட் அந்த டப்பாக்கு ரோடு போடு, ரைட் அந்த பாறையில வந்து வர்ற இங்க ரோடு போடுறா. இருங்க யாரும் போவீங்க. பாட் இருக்கு. வால் போடுங்க ப்ரோ. அதே மறைச்சு விட்டுது. ஒருத்த மாட்டலாம் அது பாத்தீங்களா? ப்ரோ சுடுங்க ப்ரோ கூட தனியா சண்டை போட்டுட்டு இருக்கேன். ஏய் பிளான்டர்ரா இவனே. ஓமன் -110. பிளான்டர் ஜோபி பிளான்டர். நான் மறந்துட்டேன் இருங்க. ஓமன் கிட்ட இறங்கிட்டா. ஓமன் 110 ப்ரோ. என்கிட்ட அடி வாங்கி இருக்கான். போடு பிளைண்ட் போடு. Last player standing. ப்ரோ சோபா எவ்வளோ பிளான்டர்ரா. சமா போச்சு. லிட்டரல் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட். Strike at their weak points. If one link breaks, the rest will follow. இந்த பிளான்ட் அடிக்க மாட்டேங்குது, ஸ்பைக்க மட்டும் புஷ் பண்ணுங்க. கிட்ட போயிடுறீங்க. என்ன வழக்கம் தெரியல. ப்ரோ ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டு ஆட முடியல ப்ரோ. ட்ரை பண்ணி மிட் ப்ரோ ஸ்ப்ளிட் சொல்லல ப்ரோ, மிட் சொன்னேன் ப்ரோ. நான் கமெண்ட் படிச்சேன் ப்ரோ. யாரு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கூட ஆட வர மாட்டறானுங்க ப்ரோ. கேம்ப் அடிச்சு உசுர வாங்கிட்டு இருக்கானுங்க ஷாட் கன்லாம் வச்சுக்கிட்டு. நான் ட்ரோன் விடுறேன் இருங்க. நான் வந்துட்டாம எப்படிதான் நான் வந்தேன் ப்ரோ. லைன்ல இருக்கும்போது பீக் பண்ணி பீக் பிளைண்ட் இல்ல ப்ரோ, பிளைண்ட் போனது யாவாதுவா இரு. Last player standing. அப்படியே அந்த எபிலிட்டிலாம் சேர்த்து வச்சுக்க. பிரீச் எடுக்கிறவன்லாம் நேத்திலிருந்து வந்து உத்தர வாங்குறீங்கடா சீரியஸா ப்ரோ. நான் என்ன ப்ரோ பண்ணிட்டேன்? அந்த ஓட்ட ஒரு கிளிக் பண்றேன். அதேதான் பண்ணிட்டோம். எல்லா எபிலிட்டி நான் பிளைண்ட் போடலனா நீங்க உள்ள ஏறிட்டீங்க. பிளைண்ட் மத்த எபிலிட்டி யூஸ் பண்ணி தொலையேன். சீ போட்டுறத எல்லாம் ரோட் இருப்பானுங்களே எவன்ல இருக்கறவங்க. பிளைண்டே போட்டா கூட பிரச்சனை இல்லையா. ரெண்டு பேரும் பிளைண்ட் ஆனா உயிர் காப்பாத்து தான் செய்வ. நீ பிளைண்ட் பண்ணாம இருக்கறதா பிரச்சனை. கவருக்கு வந்துருவாங்கடா. நீ பிளைண்ட் ஆகாம இருப்ப, அப்ப கூட போய் அடிக்கலாம். அந்த ஈ போட்டனா ஓடி இருப்பா உள்ள. நம்ம எல்லாரும் சிக்கு ஏக் அந்த மிட்க்கு போயிட்டு ஏக்கு போயிருக்கலாம். நீ சி போட்டுறதால பின்னாடி ஓடி இருப்பா. அதுவும் போடல. பிளைண்ட்ன்ற எல்லாடி உனக்கு டேய் போறா யோசிக்காதடா. பின்னாடி வாங்க ப்ரோ, பின்னாடி வாங்க ப்ரோ. யாரும் இல்ல. யாருக்கு தெரியும் அவன் எங்க உள்ள இருக்கான். அழுத்து போடவா? எவனே எங்கன்னு தெரியாம அழுத்து போட தேவையில்ல. எவனுக்கு பிளைண்ட போடு. மனுஷன் உள்ளேயே போயிட்டாரியா அப்பா. ஒருத்த சைடு கீழ அவன் ஹெட்டிங் ஓபன்ல எபிலிட்டி. Last player standing. One enemy remaining. ஒரு கன்னடுங்க அவனுக்கு எபிலிட்டி யூஸ் பண்ணனே ஓபன்ல ஷாக் தட் எல்லாத்தையும் எடுத்து ஆஃப்டர் ஷாக்ல எடுத்து அந்த விளையாடவே தெரியல. எதுக்குடா அந்த கஷ்டமா ஆஃப்டர் ஷாக் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குதுடா. ஸ்பை கொடுங்க. நான் ஏல அல்ட் போட்டு உள்ள போய் பிளான் அடிக்க ட்ரை பண்றேன். இல்ல கிளியர் பண்ணவா? இல்ல கிளியர் பண்ணிக்கிறேன்.
உள்ள போய் ஸ்பைக் தொலைச்சிட்டா அது ஒரு பிரச்சனை. ப்ரோ அங்க ஆடுறது 2 பேர் தான் ப்ரோ. நான் இங்க ஓரமா போட்டுக்கிறேன். உட்காந்து கேம்ப் போட்டு ஸ்டார்ட் இருக்கானுங்க. உள்ள போறதா இருந்தா அந்த மூலையில இருந்து எடுத்துக்கீங்க. டீம்லாம் ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் கிடையாது. எபிலிட்டி தான் யூஸ் பண்றானுங்க. நம்ம சைடுல எபிலிட்டி கரெக்டா யூஸ் பண்ணா நம்ம ஜெயிச்சலாம். Watch them run. உள்ள கேம்ப் எல்லாம் துபுன்னு ரொட்டேட் ஆறானுங்க ப்ரோ. வாங்க நம்ம பி துபுன்னு போயிடுவோம். நான் சைட்டுக்குள்ள ஏறவா? சைட்டு பிக்குள்ள என்ன இவ்ளோ தனியா இருக்கீங்க? வரணும் நீங்க தான். வந்து வாலோ பிளைண்டோ ஏதாச்சும் போட்டீங்கன்னா வாட்டர் வாங்க. அதுக்குள்ள போவாதீங்க, ட்ராப்பா இருக்கும். சவுண்ட் கொடுத்துட்டாரு வாங்க. Cover going out. கரெக்ட் உடச்சனான்னு தெரியல. புல்லட் போட்டு அத Cover going out. அம்மா எத்தனை பிளைண்ட்? யா கண்டிப்பா ஐயா பிளைண்ட். செத்துருவேன். செவன்ல அடிப்பான். Last player standing. எப்படி பிளைண்ட் ஆவலாமே? எப்படி பிளைண்ட் ஆவலன்னு எனக்கும் புரியல. பிளைண்டுக்குள்ள பூந்து வரான், பிளைண்ட் ஆகாம வந்துகிட்டு இருக்கான். What do you say, drone? Ready to stretch லேசா your wings? வர்க்கனால இங்கலாம் பிளைண்ட் ஆகுது. பிளைண்டுக்குள்ள பூந்து பொண்ணு ரெய்னாக்கு 142 வந்திருக்கு. ஐயோ அவன் அடிச்சு டிஸ்மிஸ் எடுத்த சவுண்ட் கூட கேட்கல. ஹீல் எடுக்கவே இல்ல ப்ரோ. ஹீல் எடுத்துட்டு தானே வந்துட்டு இருந்தான். கயிறு தான் அவன் ஹீல் டிஸ்மிஸ்லாம் இல்ல. அவன் 142 டேமேஜ் வச்சு அவன் ஹீல் தான் எடுப்பான், டிஸ்மிஸ் எடுப்பான். கால்ல அடிச்சிட்டானா எல்லாம் புல்லட். பிளைண்டுக்குள்ள டிராவல் பண்றான் ப்ரோ. டிஸ்மிஸ் பிளைண்டே ஆகாம போறான். நான் ரோட் விடுறேன். எல்லாம் நின்னு போறேன். சரி வாங்க. ரைட் டேய் ரோட போறா. இங்க பிளைண்ட் ஐயோ ப்ரோ உள்ள வர முடியல. வெயிட் பண்ணு. இங்க பிளைண்ட். ஏஜே 104. Enemy spotted. Not ready yet. மேல இருக்கா? I know exactly. Spike down B. அல்டா போடியா கரெக்ட்டா இருக்கா? Last player standing. One enemy remaining. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. இந்த அல்ட் கர்மந்திரத்தை தான் போட்டுருக்கோம்ல. அது பிளைண்ட போட்டேன். எட்டி பார்க்கிறதுக்கு ஷிஃப்ட்ல போகுறாங்க. நான் இருக்கும்போது அந்த இடத்துல அல்ட் போட முடியாது ப்ரோ. சரி இது பிளைண்ட் போட்டல வாம் பிளைண்ட்ல தான் நான் பிளைண்ட் ஆனீங்க. நான் அப்புறம் பீக் பண்ணி ஏறி அடிச்சேன். ஏது ஷிஃப்ட்ல போயா? ஏறி ஸ்னைப்பர் வர ஹல்க் ப்ரோ ஏ மிட்ல இருந்து வரீங்களா? இல்ல எப்படி? இந்த வர செவன் போறோமா? Cover going out. On my லைன் mark. போடுறா, ரோட் விடுறா. செவனுக்கு Revealing area. Flash out. ரோட் விடு. முட்டனே ரோடு. முட்டை. ஏறுங்க. அழுத்துறா ஜோபியோட அழுத்துறா. முன்னாடி ஜோபி. ப்ரோ Last player standing. ப்ரோ Spike down A. ரோப்ல ஏறி வந்து ப்ரோ அது இந்த ரவுண்டும் த்ரோ ஆகி விட்டது. Match point. எல்லாம் போய் வெண்ட் குதிச்சீங்க. குதிச்சு ரோப்ல ஏறி வந்து அடி வாங்குறீங்க. நான் குதிக்கல ப்ரோ. குதிக்கிறதுக்குள்ளே போட்டா ப்ரோ. நான் குதிச்சேன். எல்லாம் மேல சண்டை சரி வந்து அடிச்சிடுன்னு சொன்னீங்க. ரோப்ல இருந்து சண்டை போட்டு சாவறீங்க. எதுக்கு சாவறீங்கன்னு ஜோபி தெரியல. சுட போனா. சரி கவர் கொடுக்கலான்னு போறதுக்குள்ள ஓமன் எப்படி தான் போற சைட்ல எல்லாம் அதுக்குள்ள ஸ்டாக் அடிக்கறானுங்க தெரிய மாட்டேங்குது. ப்ரோ உனக்கு மிட் தான் ப்ரோ ஆடுறானுங்க. அதுக்குள்ள பிளைண்ட் அடிச்சா சரி அப்படி ஓடி போனேன். அவன் வந்து அடிச்சான். ஐயோ ஓபன் இந்த ட்ரோன் போற கவர் பண்ணுங்க. கால் போடல. செவன்ல ஒருத்தர் இருக்கான் பாருங்க. செவன்ல மல்டி ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் கேக்குது ப்ரோ. வந்துட்டானுங்க ரைட் எல்லாரும் வந்துட்டானுங்க. எங்க இருந்து அடிச்சான்? வால் மேலே கேம்ப். அங்கேயே தான் இருக்கான். வால் மேலேயே தான் என்ன அல்ட் எவனுக்கு போடவா? போடுறா போட்டு ஏறுங்க. Spike down mid. Pitiful. Too late. ரீலோடியா.
ஏ போங்க விட்டுல அப்படியே போயிருங்க. ஏவா பாவி மனசு அப்பதான் சொல்லுவியா? சைஃபர் கேம் மேல இருக்கும். Wall raised. ஒருத்தன் காலி. நான் சீவர் சொல்லியாதான் ஏக்க வருவேன். இப்பயே சொல்லிட்டேன். ஏய் எவன்ல நில்றா அங்க 30 seconds left. எவன் இது போட்டீங்களா? Spike planted. ப்ரோ அது ஃபர்ஸ்ட் இதே எடுங்க ப்ரோ. வந்துருவான் வென்ட்வலியா நீங்க எடுக்கிறதுக்கு. -35 ஓவர். Last player standing. One enemy remaining. வருவான் பாரு. டேய் இரு. இப்ப போடுறா. பைக்கு போடு. லைன்ல போடு. பைக் ஓபன் பிளான்ட். டேய் ஓபன் பிளான்ட். அங்க இருக்க. போய்ட்டான். ஐஸ்ரா. அந்த கன் எடு. இந்த பிளான்ட் ஏண்டா மேப் பார்க்க மாட்டியாடா பிளான்டிங்னு. பதட்டத்துல ஏதோ பண்றேன் அப்படி. I'm not tired. அதுதான் ஆவாது. அவன் பதறான், ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கத்துறீங்க, அவனுக்கு ஒண்ணும் புரியாது. அதுதான் நல்லா ஜாலியா அயன் லாபில ஆடி சேர்த்தவங்க தூக்கிருந்து இப்படி விட்டீங்கன்னா அதுதான் பண்றது. இது அன்ரேட்டட். ஆனா இங்க இருக்கிறது பார்த்தனா அயன் சில்வர் டைமண்ட் என்னடா ரேங்க் அட்டாக்ல ரெண்டே கில் தான் எடுத்துர்க்கேன் மொத்த அட்டாக். ட்ரோனிங் இங்க ட்ரிப்பர் போட்டுருப்பானு பாருங்க. ரைட் சைடுல ஒருத்தர் இருக்கா சைடுக்குள்ள சைபர் வித் கேம் அண்ட் ட்ரிப். ஹெவன்ல வந்துட்டான் ஓமன். இங்க ஒருத்தர் இருப்பான் மேபி இல்லனா இங்க ஒருத்தர் இருப்பான். ஏன் அங்கே நின்னு ஆட வேண்டியதானே கொஞ்ச நேரம். Cover going out. bro அங்க இருக்கு. நைஸ் ஒன். Is ready. சைடுக்குள்ள. One enemy remaining. உள்ள வாங்க நாலு தடவை கத்திட்டு ஓம். டேய் ப்ரோ. சைடுக்குள்ள வாங்கனா சைடுக்குள்ள சைஃபர் உள்ள இருக்கா நான் கால் கொடுத்துட்டேன். உள்ள வாங்கன்னு சொல்லிட்டேன். bro அதான் bro நான் ட்ரிப் ஒயர் எங்க இருக்குன்னு பார்த்துட்டு வந்து ட்ரிப் ஒயர் அவன் எங்க போட்டானா இந்த இடத்துல எங்க போட்டு வச்சிருந்தான். அது உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியுமாஜி. நான் சவுண்ட் மட்டும் தான் அந்த இடத்துல கேட்டேன். ட்ரிப் போடு. நீங்களே சவுண்ட் தான் கேட்டீங்க ரோட்ல போய் சவுண்ட் கேட்டா நான் வெறுக்கேட் வச்சு எங்க பாப்போம் சொல்லிக்க பார்க்கலாம். ப்ரோ உள்ள நீங்க வந்து மாட்டினாலுமே நான் இருந்தோம் இன்னொருத்தர் இது ஹல்க் ப்ரோ இருந்தாருன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அங்க வந்திருப்போம் ப்ரோ. அதுக்கு தான் ப்ரோ ரவுண்ட் எடுக்கலாம் விடுங்க. எடுத்தாச்சுடா போன ரவுண்ட். இந்த ரவுண்ட் நான் ட்ரோன் விடுறேன். I'll handle this. காசு இருக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ. கண்ணு அந்த சைஃபர் எடுத்தீங்கன்னா ப்ரோ. சைஃபர் எடுத்தீங்கன்னா மேல வச்சீங்க. சைடுக்குள்ள தான் ப்ரோ இங்க இருக்கான். கீழ க்ளோஸ் பை. Reloading. Revealing area. ப்ரோ There they are. என்னாச்சு? நாலே இருக்கான் ப்ரோ. My ultimate is ready. பிளான்ட் ஸ்பைக் ரிவைவ் Let go for a second. இவன் ஒருத்தன் ஜேம்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி அன்ஃபாலோ பண்ணாங்க. பிளைண்ட் வேண்டாம். நான் இப்போ பிளைண்ட் போட்டு நீ ஏறடா. ஏறடி. இன்னொரு பிளைண்ட். ஏய் பிளான்ட் உள்ள வாங்க. அவன் லோ அப்படியே சிடி கருமம். Spike down A. Last player standing. பிளைண்ட் ஆயிட்டாங்க நானு. ஹல்க் ப்ரோ அவன் ஏறி அடி. பிளான்ட் அடிங்க பிளான்ட் அடிச்சு டிபி அடிச்சிருங்க. You will not kill my ally. லெஃப்ட்ல எவன் Defenders win. வாங்க நீங்க சிடி பாத்தீங்களா? ப்ரோ அவன் சிடி அப்புறம் தான் ப்ரோ வந்தான். அப்போ இல்ல ப்ரோ அவன் லெஃப்ட்ல இருந்து வந்தான் ப்ரோ ரைட்ல இருந்து கூட வரல ப்ரோ. நான் ஹெவன்ல செத்துட்டேன். சலக்கே சரிங்க வந்தா ப்ரோ ஒரு 15 மினிட்ஸ் ப்ரோ சாப்பிட்டு வந்துடுறேன். ஓகே. அடால்ஃப் வரா நைட். இந்த ஜேம்ஸ் வருவான். ஓகே. எதுக்குன்னா சேனல்ல வந்து இது பண்ணிட்டு இருந்தான். நான் வந்து 15 நிமிஷத்துல வந்துடுறேன். யாரு ப்ரோ? ஜேம்ஸ்
போட்டு வர மாட்டான். தெரியலையே. வந்துட்டான். இத்தனை நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கா வந்துட்டான். டேய் வரியாடா? நான் வந்துடுறேன் ப்ரோ. 15 minutes. ஓகே. டிடிஎம் ஓட்டிட்டு இருக்கோம். ஓடி விடுறா. என்னாச்சு நான் இங்கே வந்துட்டேன். ஓடி ப்ரோ பாட்டி அவர் சாப்பிடவே இல்லை. யார் வந்திருக்கு? இங்கே உனக்கு காணும். வந்துட்டியா? ஜோபி எல்லாம் வந்தாச்சா? இருக்கா ஸ்டார்ட் இருந்தா வரேன் ப்ரோ. ஸ்டார்ட் இருக்கா? என்ன ஜோடி ப்ரோ சாப்பிட்டு வரேன் இருக்காரு. இல்லை வாங்க வாங்க ஒரு மேட்ச் போட்டு நான் கலந்துடுறேன். நான் என்ன வெளில போவேன் ப்ரோ. ஓகே ரைட். கேட்டு இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகலையே. நம்மளும் சோறு ஆர்டர் பண்ணுறது 4 கிலோ ஆர்டர் பண்ணுறது. மேட்ச் மேக்கிங் ஆகுமா ஆகாதா?
Match found. என்ன கேரக்டரோட போறீங்க? சன்செட். சூப்பர். Nothing stays hidden from me. Nothing. ப்ரோ கேரக்டர் லோட் ஆகல, நின்றுச்சு. வரும். வேற கேரக்டர் சூஸ் பண்ணி பாருங்க. இல்ல ஸ்விட்ச் ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு ஸ்கிரீன். ப்ரோ கிராஷ்னு நினைக்கிறேன். சம்பவம் வயசுல பத்துறது காது வலிக்குதுடா. காது வலிக்குதுடா. புரியல. எங்கடா மைக்க வச்சுட்டு பேசுற? இவ்வளவு சவுண்ட் இல்ல, எனக்கு லோவா தான் கட்டுச்சு. சவுண்டாவா இருக்கு. எனக்கு என்ன ஒரு திடீர்னு 200ல இருக்கு என் வாய்ஸ். தீயமண்டி வச்சிருப்பேன். நான் எதுக்குடா அதிகம் பண்றேன்? 200ல இருக்கு. இன்னும் வேற ஒரு 2 மணி நேரம் இருக்கா இந்த வீரப்பந்து. என்னது இது பார்த்துட்டு இருக்கிய? நல்லா இருக்கா என்ன? நல்லா இருக்கு. ராமும் மில்க் வேணாம். கரெக்டா பயங்கரமா எடுத்து வச்சிருக்கானுங்கப்பா. அவன் கரெக்டா அவன் கதை அப்புறம் இவனோட டீமை வச்சு கரெக்டா ஆக்ட் பண்ண வச்சிருக்கானுங்க. நல்லா இருக்கு பாக்குறதுக்கு. ரோபின் நொட்டு கதைனா அப்படிதான் இருக்கும். மறுபடியும் கண்டினியூ பண்றதே. டிஎஸ்டி ப்ரோ பிக் ஃபேன் ப்ரோ. அரே அடல்ஃப் ப்ரோவா? அதேதான். எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க? ரொம்ப நாள் ஆச்சு பார்க்கவே முடியல. நீங்க தான் அந்த சைடு வரதே இல்லை. நான் இந்த சைடே வரதில்லை ப்ரோ. ஈஸியா விளக்க வரதில்லை ப்ரோ. வந்தனால டெஃபன் போட்டு நம்மகிட்ட உட்காந்துட்டு இருப்பேன். கமிட்டட் ஆயிட்டீங்களா என்ன? அந்த கர்மாந்திரம் இருந்தா நான் டிஸ்கார்டே அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிருப்பேனே ப்ரோ. ஓஹோ. ஐயம் ப்ரோ மொத்த பசங்களோட கேம் விளையாட போறேன். யாரு ப்ரோ அந்த அனிமல் படத்தோட வில்லன்னு? சரி, அந்த அப்பா கேரக்டர் தெரியல. அவங்க அப்பா கேரக்டர் தெரியல ப்ரோ. பேர்லாம் ராபர்ட் மாஸ்டர் மாதிரி இருக்கான் பாக்க. அந்த படத்துல தெரிஞ்ச 3 கேரக்டர் ஜேம்ஸ் என் தலைவன் ஹீரோயினி ஹீரோ, அதுக்கப்புறம் சைடு ஹீரோயினி. சைடு ஹீரோயினியா? ஜோயா. எனக்கு டிவைஸ் இஸ் ரன்னிங் லோ ஆன் மெமரின்னு வருது. அப்படின்னா என்ன? உங்களுக்கு பிங்கே காமிக்கல. நான் உள்ளே இல்லை. உள்ள போயிடுச்சா என்ன? ப்ரோ மோட் ரிலீஸ் எடுத்தாரேன்டா. ஸ்மோக் எடுக்க வேண்டாம். எனக்கு டிவைஸ் இஸ் ரன்னிங் லோ ஆன் மெமரின்னு வருது. அது RAM ஒரு முறை ரீஸ்டார்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்க பாரு. ரீமேக் இது அவங்களே புஷ் பண்ணனும்ங்கற ஆல் டு லிஸ்ட்.
ஆல் தி பெஸ்ட் இருங்க All வந்துட்டு day இருக்கோம். list. இவனுக்கு கேட்டி ஏடா கேம்ப் அடிக்கிறீங்க Enemy B. அப்படிதான் ஜேம்ஸ் ஒரு புல்லட் கூட இறக்காம இருக்குடா இத்தனை இது கேர்லடா இருடா. அவன் டிங்கு டிங். உடனடியா டிங்கிட்டு வந்தான். Valorant கூட தாங்காது போல. 6 ப்ரோ. ஒரு மிட்ல இருக்கான். அதான் இந்த பக்கம் திரும்ப கேமரா. லோபி ரைட்ல. சிட்டில வருவான். லோபி ரைட். One enemy remaining. AFK நினைக்கிறேன் போய் பாரு. ஆமா AFK. கன்னத்துக்கு ஏமாத்துவீங்க. ஷெரிஃப் கடந்துச்சு. That's right, you tell him. சீ இந்த கண்ணுக்கு தான் அவ்வளோ தரம் ஆடுங்க. அவங்க ரீமேக் பண்றாங்க நினைக்கிறேன். You have such a way with information, Cypher. After Remake this, let's trade notes. 4v4. எதில் அப்படி எடுத்து ஸ்லாஷ் ரீமேக் நடத்தோம்னா ஸ்லாஷ் ரீமேக் எப்படி பண்ணா? ஐயோ அதான் நீ சொல்லிட்டு எப்படி போடணும்னு கேக்குற மாதிரி. எப்படி என்ட்ரில போடணும்? ரீமேக் தான் ஆமா போடணும். ஆமா என்டர் அடிச்சு ஸ்லாஷ் ரீமேக். அதெல்லாம் ரீமேக்லாம் வேணாம்டா. ரீமேக் கேம் ஒன்லி பி போடல, வாட்டர்ட் போடல. ஃபார் இன் உள்ள வர மாதிரி தெரியல. ஆமா ரெண்டாவது ரவுண்ட்ல தான் ரீமேக். ரீமேக் அடிச்சிருக்கேன் ரெண்டாவது ரவுண்டுக்கு அப்புறம் வரும் வராது. இங்க வெயிட் பண்றா வருவானுங்கடா. எனக்கு மட்டும் இப்படி பிளைண்ட் போடுறான் வெயிட் பண்ணு. ப்ரோ ப்ரோ ஜேம்ஸ் அடுத்த ஜேம்ஸ் உடா உள்ள சாப்பிட்டீங்க. அவ்வளவுதான் உலகாரனோட One enemy remaining. அவ்வளவுதான் ப்ரோ என்ன ப்ரோ இருக்க போகுது நமக்கு மாட்டின அடிமை உனக்கு தான் ஜேம்ஸ் உடவே Reloading. லைவ்ல இருக்கீங்களா அண்ணா? லைவ் எண்ட் பண்ணிட்டீங்களா? போயிட்டு இருக்கேன். இல்ல ப்ரோ அது பாட்டுக்கு போயிட்டு தான் இருக்கு. நீங்க ஆடுறதுனா ஆடுங்க, நான் வேற கேம் கூட போயிட்டு. இல்ல நான் காமிடுவாங்க. ஸ்பான் அக்கவுண்ட் லாகின் பண்ணிட்டீங்க. Shot my wingman. உன் அக்கவுண்ட் எனக்கு எதுக்குடா? இந்த என் அக்கவுண்ட் இருக்கும்போது என் அக்கவுண்ட் இருக்கும்போது நான் எதுக்குடா உன் அக்கவுண்ட் இருக்கும்? புரியல எனக்கு. மேட்ச் உள்ள இது வர. Enemy B. டேய் வரான்டா அடிங்கடா அப்போ ரீலோட் எனக்கு தெரியும் அங்கதான் வருவானா. நான் பார்த்தா ரீலோட்ல இருக்கேன். ஃபேக் டிபி நினைச்சேன் ப்ரோ. I will snuff out Phoenix's fire. அவன் அப்போல இருந்தா தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான். ரெய்னா வேற அடிச்சு வச்சிருக்கேன். எஸ்கே ப்ரோ புல்டாக். I need this. ஃபீனிக்ஸே இங்க புஷ் பண்றான். ஓகே இங்க இருங்க வருவான். மேல புஷ் பண்ண நினைக்கிறேன். That goes there. வந்துட்டான்ல. ஃபிளாஷ் போடுவான் ப்ரோ. ஏய் பேக் ஸ்டெப். My ultimate is ready. ரெண்டு பேர் பேக் ஸ்டெப். டேய் ப்ரோ பேக் ஸ்டாப்ன்றீங்க, ஓபன்ல ஸ்மோக் போட்டுருக்கீங்க. பேக் ஸ்டாப் போயிட்டீங்களா? ரெய்னாவும் இருக்கான் அங்க. ரைனா ஃபர்ஸ்ட் டேய் ப்ரோ. Last player standing. Spike down B. ப்ரோ அமைதியா இருங்க ப்ரோ. வேண்டாம் ப்ரோ. கரெக்டா இருக்கணும் ப்ரோ. Make their fear your weapon. Or use a gun, whichever. அங்க ஏத்து பாப்போம். Thrash is ready. Wow, this is a nice spot. உதய் ப்ரோ ஏகே. I'll find you. Shadows travel. Mark one. ஏன் அதை விட்றா என்டர் விட்றா. This is up top. Somebody's there. Found you. பேக் ஸ்டாப். இது டிஃபால்ட். பேக் ஸ்டாப் ரெண்டு பேர். யோ என்னையா பண்றீங்க? Last player standing. Thrash got a hit. உள்ள மாட்டிக்கிட்டாங்க. உங்க பின்னாடி சைட் வந்தானுங்க. ஏறிட்டு என்னையா பண்றீங்க? அவன் என்ன ஏற விட்டுருக்கீங்க.
புதுசா இருக்கியா? சைட்ல இருந்து பேக் ஸ்டாப் பாக்குறவன் வந்து அடிச்சுட்டு போறான். ஈக்குவலா அந்த சைடு ரைட் சைடு புஷ் வரல. போய் 2 பேர் டிஃபால்ட்ல நிக்கிறீங்க. நான் பிளான் விட்டு அங்க அழுத்து போடுறதுக்கு போனேன். They think they know pain. They can't begin to comprehend it. This goes here. Yes, this should do. Let's knock them down. அவங்க டப்பு டப்புன்னு பேக் ஸ்டாப் வரானுங்க. 5 டூலிஸ்ட் ப்ரோ வரதா. நான் அதனால தான் பேக் ஸ்டாப் பாக்குறேன். இந்த ஆளு ஆனா நீ சைட்ல இருந்து வந்து அடிச்சுட்டு போறான். ப்ரோ பேக் ஸ்டாப் பாத்துக்கறியா? சைட்டுக்கு போயா? ப்ரோ இங்க எல்லாரும் வந்துட்டாங்க. நம்ம ரொட்டேட் அடிச்சலாமா? சரிங்க அடிங்க. Camera taken out. இங்க இருக்கா? Who's next? அதே போல ஸ்பைக் வரட்ட. எங்கோட தான் ஒட்டிக்கிட்டு வரான். எல்லாரும் ஏங்கற லைன் டு ப்ளே. Where is Spikes down. Attacker spawn. அப்படியே பி வாங்க. பீப்போ ஜோபி பீப்போடா. அம்மா பேக்கப் வா அந்த கண்ணு எடுத்துட்டு போய் தொலை. இங்க இருப்பான் பாத்துக்கோ. அதுக்குள்ள அவனுங்களும் பி வந்துட்டானுங்களா? என்னயா நடக்குது இங்க? 30 seconds left. Last player standing. கிட்டத்தட்ட ஜூம் பண்ணுங்க. இன்னொரு ஆளு அடால்க்கு வரவே இல்லை, ஓடிட்டாரா? அதுதான் உள்ள வரணும். Blind them to strike. அடால் கையில இருந்த ரவுண்ட் எல்லாம் த்ரோ பண்ணிட்டு. That goes there. This goes here. Oh, this is a nice spot. Where are Up and away. Joke's over. You're dead. வரான்டா. Shadows traveling. They're blind with fear. Enemy B. Reloading. Our spike carrier is killed. Spike down B. Last player standing. ஸ்பைக் எடுத்துட்டு அதுக்குள்ள யாருப்பா போறது? ஸ்மோக்கும் நீங்க ப்ரோ போடல. மொத்தமா 4 பேர் தான் ப்ரோ இருக்காங்க. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ டைம் இல்லையா ப்ரோ? 1.5 நிமிஷம் இருந்தது ப்ரோ. பிக் எடுக்காமலே ஸ்பைக் எடுத்துட்டு ஸ்மோக் இல்லாம போனீங்கன்னா எப்படி ப்ரோ அது? ப்ரோ ஸ்மோக் போட்டு தான் போனேன். அவன் ஸ்மோக்கை வெளியே வந்து அடிக்கான். அதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க? அதான் ப்ரோ பிக் எடுக்கணும் இருங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். எப்ப அவசரமா ரொட்டேட் ஆகும்போது அவசரமா ஏறாதீங்க. ப்ரோ நீ ஏனா ப்ரோ துபுன்னு கால்ல ஓட்டிட்டு ஓடுறதுக்கு அவசரமா இப்போ மட்டும் எப்ப அவசரமா போனீங்க? Enemy, where is everyone hiding? My ultimate is ready. ஓடிக்கிட்டே இருக்காங்க அதான். எல்லாரும் வந்து ரிவீல் போட்டு பைக் போட்டு போனீங்க. புடுங்கிறதுக்காக அங்க போறீங்க, இங்கதான் எல்லாம் போறீங்க, அப்புறம் போயிடுறீங்க. போய் ஆட்ரா ஓடுறா ஜோதி. அப்படியே போ லெஃப்ட்ல வந்து அவன் பொண்ணே கிடைக்கும். பிளான்டடியா அங்க ஆப்பு பார்க்கறான். பிளான்ட் விட்டு பீக் பண்ணாரு. ஓடுறாரு. Cage trigger. ஜெட் வந்தாங்க.
Spike planted. அவன் ஆப்பு தயவு செஞ்சு பீக் பண்ணாதீங்க. They're blind with fear. மிட்ல இருக்காங்க. வந்துட்டாங்க. இது அவன Nice. கவர் மடமாரு. அவன் லெஃப்ட்ல வருவான். One enemy remaining. மெயினோடு அவன் ஏற்கனவே என்ன பின்னாடி வரான்னு நினைக்கிறேன் பாரு. வெயிட் பண்ணிருப்பான் பார்த்து. Deep breaths, everyone. என்ன எனக்கு சுத்துது குருட்டுன்னு அடால்ஃபோ ஃபுல் ஷீல்ட் ஆடுறா. கேளு கண்ணு கேளு. Need a drop. Thank you. உதயா ப்ரோ ஷீல்ட் வாங்கல. That goes there. கண்ணி கேளுங்க ஒரே ப்ரோ. காசு இருக்குடா அதுல சுத்தமா வர மாட்டேன். கார்டினே 2200 I'll find you. Reloading. This is up top. Still inside. Cover going out. Shadows. Wingman's gonna plant spike. அதை போய் கிளைம் பண்ணலாம். அதுவும் பண்ண மாட்டேன். Spike sticking. Thanks, little man. எல்லாரும் கிளைம் பண்ண பேக் ஸ்டாப் பாரா வரட்ட. They found my wire. 62 ஆமா. யோரோ. 62. யோரோ லோ. Last player standing. பார்த்தா எங்கேயோ வர்றான். நீ முடிச்சான். I feel the strain. கேம் வரலனா புல்டாக்காவது வாங்கி எடுங்க ப்ரோ. ஓடிட்டே சொல்றானுங்கன்றீங்க. அப்புறம் கார்டியன் எடுத்தா இருக்கீங்க. ப்ரோ பூம்பாட்டும் அடிக்கணும் அவனும் அடிக்கணும். அந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுவேன் சொல்லுங்க. அதான் சொல்றேன் கார்டியன் பத்தி புல்டாக் இருந்தா அட்லீஸ்ட் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டேவாது இருப்பீங்கல்ல. லக்லியாவது போடுங்க. ஸ்ப்ரே தான் ப்ரோ சுத்தமா வரல. அதான் ப்ரோ எடுத்து அடிச்சு. This goes here. I will rip the light from them. There. I'll find you. Mark one. Bring them down. Found one. Reloading. பேக்கடி. பிளாக் பண்ணாதே. Get out of my way. வந்து சாவானுங்க. ஆப்பு பேக் ஸ்டாப். Spike down B. ஆப் எடுத்துட்டு பேக் ஸ்டாப் போறான். Bring them down. Cutting their vision. They're blind with fear. ஸ்பைக் உள்ள போடா. I got the spike. அங்கதான் இருக்கு. இது வந்துட்டா. டேய் ரைட் கிளிக் Spike அடிச்சிட்டான். down B. Last player standing. 120 Probably ஜெட். afraid. One enemy remaining. என்ன இன்னொன்னு ரைனா மிடுதா. Cage triggered. 30 seconds left. Cage triggered. I have retrieved the spike. Ten seconds left. I planted the spike. அது 37 பிங்காடு. Hey, little man, pump us up. Let's hear it.
கவர் எடுத்து Wow, this is a nice spot. That goes there. Yes, this should do. Where are you? ஏன் ரெஸ்ட் பண்றானுங்க? ஏ ரஷ் பண்றானா பி ஏறுங்கடா. Cover going out. மிட். Shadows traveling. Steps. Nice. Man's planting. ஓப்பன் பண்ணி கேம் பார்த்தேன். ப்ரோ இங்கேயே ஒரு ட்ரிப் இருக்கு ப்ரோ. Here. மெயின். ரெண்டு சைடுமே ட்ரிப் இருக்கு. பின்னாடி வாடா ஜேம்ஸ். இல்ல இங்க. One enemy remaining. அதான் ப்ரோ ரெண்டு சைடும் ட்ரிப் இருக்கு ப்ரோ. வந்திருந்தா கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும். ஆப் என்ன எடுத்துக்கோங்க. பிங்க ஆடுது எதுக்கும் பாத்துக்கோங்க. ஆப் எங்க இருக்கு? ஆப் எங்க இங்க இருக்கு? மெயின்ல இருக்கு. மெயின். வேணாம் ப்ரோ. இந்த சைடுல இருக்கு. Bring them down. Reloading. Out. Let's reset. Deep breaths and all that. ஏ போமா. Okay. புரியா? Attackers win. I knew your every move. It was sad watching you scamper. பண்றேன். இம்ப்ரூவ் பண்ற மாதிரி டீ பேக் இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் நான் போய் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன். 10 மினிட்ஸ்ல வந்துடுறேன். எனக்கு தெரியும்.
கட்டிங் டார்ச் இல்லையோ? டிஸ்கார்ட் போய் ஒர்க் ஆகும். எப்ப அந்த கன்னியாகுமரியோட பருப்பு முடிச்சங்காட்டி சுண்ணாம்பாயிரும் நம்ம. நீங்கள் மேட்ச் நீங்கள் வெயிட்டிங்காக போகும் இன்னைக்கு. நேற்று எவ்வளோ மேட்ச் முடிச்சுட்டு போயிடலான்னு நினச்சி அதுக்குள்ளே ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் வந்துச்சு. ராஜா Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. தேர்ட் பண்ண நிற்க ஸ்டார்ட்லாம் நல்ல பால். They were wise to the run there. Excellent call. என் ப்ரொஃபைல் It was என்ன off the காட்டுது? pad and they got through quickly. Was quick onto that in the infield. Yeah, nice early call. That's an easy run. ஒருத்தர் வேறு இந்த லட்சத்தில் எனக்கு இன்னும் ஒரு பால் இருக்கா? Drilled that one away. That was a solid shot. Really well played. Ball was Well, just a but, little shorter and a great shot off the back foot. End of the over, and it's a good one for the bowling side, not letting the batters build any momentum. The bowler and the slips have really gone up here. They like it. நான் அப்பீல் பண்ணுறதுண்டா டிஃபைன் லேக்லேருந்து அப்பீல் பண்ணிருக்க யாரா நீ? வந்து போக்குறத விட்டுட்டு That's a solid shot. Brilliant shot there. Too much room given. It came onto the bat really well and a beautiful shot that just raced away. Boundary last delivery. Is that the sign they're trying to push the run rate? Classic cover drive, but finds the fielder at cover. No runs on that occasion. Got into position nicely, just too early on the shot and couldn't find a gap. Inside the line and pulled away, but mid-wicket cuts it off nicely. They scamper through for a single. Good running. Got it behind square on the leg side. Swiveled and pulled away. Didn't get all of it though, I don't think. escape ஆகும். டேய் ஃபீலிங் பண்றீங்களா? Worked away. That's a nice single. Driven off the front foot. Fantastic cricket shot. Probably expected more there. This bowler knows how to give the ball an almighty tweak. See how they go. Almost 10 per over. Almost 10 per over. Doesn't beat the infield. Maybe they didn't pick that up. Very late on the shot.
Big edge. outside edges. He's got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. நமக்கு என்ன ஒரு ஓவர் தான் இருக்குல்ல. Oh, great shot. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of என்னடா delivery bowling to be போடுறீங்க? bowling here. The pets. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Power and precision in that shot. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like Full that. half field Gets onto வச்சிட்டு the front legல foot ball early, போட்டுருக்கான். well timed and 4 runs. Super batting at the moment. Back-to-back boundaries, putting the pressure right on the bowler. They've got to respond. It's in the air and safe. Should get some runs from that. You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. எல்லா தற்கொலையும் டீம்ல வச்சிருக்கவே. Do they go Captain full? பெரிய Do they தற்கொலையா go இருக்கான். short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Fantastic pull shot. Rode the bounce. நாலு பால் right தொடர்ந்து inside the அங்கேயே line. தான். நல்ல A நல்ல lovely bowling shot சூப்பரா off the போகும். back foot. The shorter ball having no joy and getting dispatched for 4 runs. Playing all their shots in that over. A very expensive over. Been some really good overs strung together. They've taken some risks along with some good running. A very good total is on the way. Shot. There's someone out there, but they should get back for 2. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Well, not a great delivery. Got it full. Lucky not to be hit to the boundary. Thick edge. That's great fielding. That ball was flying. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Trouble. RBRT காட்டவே இல்லை. Oh, good running. It needed to be as well. That's probably a lot closer than they expected. சும்மா இருந்த காசாவுக்கு போன ஓவர் அத்தனை ஸ்கோர். Well played. Could be a quick single. Good running. Just finding the gap, and that allows for rotation of the strike. Keep the pressure up on the bowlers. That's been smacked away. Fielders will not On the stop that ball, one. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. Well, that was a struggle, getting smacked all over the... Going with pace now. The right armour is coming into the attack. இன்ஜின் எடுத்தா வின்னு. The captain's going to change things around in the field. 4 runs needed in this final over. So tough to defend at this level. This field's looking for more balance between attack and defence. Have to go for it now. Driven through cover. Just the one. They need 3 to win. இப்போ நான் அதை போய் எடுத்துக்கிட்டு மோடிங்கிட்ட வந்து Clever late cut there. Finds the gap and they should look to run at least 2. At least 2. Time to keep the pressure on now. Great Really ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Great shot. At least one on offer. Keeper!
Just 2 to win. ஐயோ வைடு. No interest on that occasion to play at the ball. Looking like it's all over now. Just a one run needed and the field need to be in to stop the single. Yep. Chance to run 2. முடிஞ்சு. A great victory, extremely close, right to the end. And to bring the win home like that is தற்கொலை மாதிரி something bowling special. போட்டு That was a lot closer than it looked on paper. What a fantastic match. Hope you enjoyed the coverage and see you soon. bowling-டா போட்டீங்க. கண்ணூர். Good morning to all. I'm Adam Gilchrist, and with me for this match is Michael Atherton, Mel Jones. Thanks for the fabulous introduction. We're just about ready to get underway. Thanks, Alison. It looks like the captains are ready for the toss. Let's go pitch side. கண்ணூர் வந்து டாஸ் தயவு செஞ்சு bowling சூஸ் பண்ணிடுங்க. சி பேட்டிங் சூஸ் பண்ணுங்க. The opposition captain can't believe their luck. Who would bowl first in these conditions? It's certainly a risk, and the opening bowlers will really need to be on their game. We're about to get... And with that wicket, Green we on the see a chip. change out in the middle. The task here will be that of support and getting Put the themselves monocle settled on, into huh? their innings. அட போடாடி. That's a solid shot. Here we go. Keep left in. Come on. அவ்வளவுதான் போ. ஓ காண்டாவுதே. Flex that one, simple as you like inside the ring. Well, that was just a little bit wide. Well picked up. Let the ball do all the work, really, to ease it down towards third. இங்கிருந்து அங்க நிச்சு கருமாந்திரம். Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. Position nicely, just too early on the shot and couldn't find a gap. Misses everything. Well, that's a wild one. Nothing elegant about that shot, just not timing it at all. Poor play. 170 டிஃபெண்ட் பண்ண மாட்டானுங்களே bowling-ல. Right there. Keep working out. Working your lengths. ஆஃப்ல பெரிய கேப் போட்டுருக்கான். தூக்கி அடிச்சிட வேண்டியதான். Went for the drive, complete miss.
That was a really poor batting shot. Swing and a miss. சும்மா கிடையாது. Fast work between the wickets. Ended up being pretty close. Classic cover drive. He finds the fielder at cover. அந்த புக் That's அடிச்சேன். out. Caught. Starting to get interesting now. That's the 5th wicket and a very frustrating. Going with pace now. The right armour is coming into the attack. Wait, run rate 0.1, not 3 target. Huh? Oh, what do you know, Chow? Yes. Big edge, but the ball flies through the vacant 4th slip area. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Couldn't get it through the field. Maybe they didn't pick it up. Really late on the shot. Didn't like the look of that one and just ignored it. Yes. Shot. Finds the gap with that one. Yeah, nice early call. That's an easy run. Nicely run. Working the ball away into the gaps to find an easy single. No. Terrible shot. Yeah, well played. Could be a quick single. Worked away. That's a nice single. An economical over comes to an end, but you get the feeling these openers Might look to go big again here. Didn't hit that well. Very late playing that shot. can't get that outside the ring field. Well, not a great delivery. Got it full. Lucky not to be hit to the boundary. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Come on, let's work out. Wait there. That's a solid shot. Work as a team. Come on, mate. Try harder. Come on. Very full. Sprayed the ball a bit, but T20 நினைச்சு பேட்டிங் leave it ஆடிட்டேன். alone. கூடிய இருந்தா இன்னும் நல்லா கட்ட போட்டுக்கலாம். Waiting. மெயின்டைன் ஓவர். End of the over, and it's a good one for the bowling side, not letting the batters build any momentum. நீங்களா பண்ண முடியாது. Wow, that's missed a lot. Oh, didn't get the feet moving. Played down the wrong line, threw the hands at it, got nothing on the ball. These runs are just drying up. That's 3 successive dot balls, making it difficult for the batters. Right there. Finds the fielder with that shot.
Late cut, straight to the fielder. கிடையாது bowling-லாம். End of the over, none from it. It's not easy to bat on this pitch by the looks of it. Extremely comfortable win, just brilliant on so many levels. காரணம் தான். Can't Batting compete லாம் with இன்னும் that நல்லா massive பண்ணிருக்கலாம். shown. It was a masterclass. Batting கொஞ்சம் பெட்டரா பண்ணிருக்கலாம். சரண் வாங்கடா. யாராவது லேரி சார்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கான். On the toss. Would like to bat. So the captain chooses to have a யாரா நீ bold, captain interesting soccer? decision. Every indication shows this should be. மேட்ச்ல ஃபீல்டிங் பண்ண முடியாதுப்பா. Going with நேரா pace bowling-க்கு now. போயிடுவோம். Is going with pace. That's a solid shot. Couldn't get it through the field. Got forward, able to drive the ball, lovely shot and good running. Bit of a change up in the field now. Right there. Great bowling, really hitting their straps now. Through the short legs, look nasty. கண்டிப்பா பவுன்சர் வர போட்ட ஹைட்டே பெரிய இஷ்யூவா இருக்கும். Didn't like the look of that one and just ignored it. Doesn't beat the infield. Well, if they keep appealing like this, the umpire might have to sanction a warning. End of the over. Batting seems to be quite tough at present. இன்னும் எல்லா விக்கெட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. நமக்கு ஒரு விக்கெட் வர மாட்டேங்குது. Scamper through for a single. Infield needs to be walking in more there. That's what happens if you stray a little down the leg side. Makes it easy just to glance the ball off the pads and score easy runs. Left alone and easily through to the keeper. Right there. Cuts it away, but finds the man just behind point. Not a great ball, got it full and lucky not to concede a boundary. No, terrible shot. சரி எஜ்ஜா இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். Didn't hit that one well, played very late on that shot. End of the over and another tight over by the bowlers. Tough work out there for the two back. Good footwork behind the stumps, taking it cleanly. No interest though from the batter. Shoulders, arms, and true to the wicketkeeper. Nice, solid defensive shot. Tahir turns down the single. Interesting choice.
Just threw the shot too early. End of the over, a maiden. The left arm unorthodox. ஒரே மிடில் ஓவரா போயிட்டு இருக்கேன். Very full and sprayed around a bit, but they're happy to leave it alone. Oh, that's nice. Good defence. Got them playing defensively. Really good use of the slower ball. Waiting. Quick onto that in the infield. Early call. Easy single in the end. A few too many dot balls at the start of the innings, but finally off the mark. End of another tidy over. Now 5 for 90. With the fall of that wicket, the new batter makes their way out. 44 47 சூப்பர்ரா. Wow, that missed a lot. Just slowing things down, nothing too risky, and just keeping the bowler honest. That's a solid shot. That's out. Caught. பேட்ல படவே இல்லையே, பேட்ல பட்டுச்சு. Well, a fantastic wicket. Kept the runs down. Really didn't get set down. Bat keeping the elbow bent and upright. The right on pace bowler is coming into the attack from the university end. Waiting. Lovely cover drive, but straight to extra cover. Well, not a great delivery. Got it full. Lucky not to be hit to the boundary. Wait. Can't get that outside the ring field. Awkward, but well played. A bit of shape on the ball, but very full. Not often you see loose deliveries like that not being punished. Huge appeal from in front and behind. Some changes made to the field here, going more aggressive. Yep. Nicely played, perfect timing. 4 runs. They were so still at the crease, just a slight movement forward. Fabulous shot. End of another quiet over. Super shot there. That was a brilliant boundary, really well timed, and now starting to score quickly. That last one helped the scoring rate, making their intentions clear now for this innings. Misses everything. That's a really wild shot, nothing elegant about it at all. No timing, poor batting. Waiting. Straight to the fielder. Not a great ball, got it full and lucky not to concede a boundary.
Didn't like the look of that one and just ignored it. Left alone and easily through to the keeper. My word, how's that not a wicket? End of the over and another tight over by the bowlers. Tough work out there for the two batters. Timing. Everyone's gone up for that. They're confident about this one. Outside edge. This is a big appeal. Time to follow up after such a great delivery. Pitching it on a length is obviously the way to go. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. No runs on that occasion. Got into position nicely, just a bit too early on the shot and couldn't find the gap. Some moves being made in the field, looking pretty balanced between defence and attack. Very full and sprayed around a bit, but they're happy to leave it alone. End of a quiet over. The right-arm fast bowler is coming into the attack from the university end. Wait on it. That's a solid shot. Waiting. Finds the fielder with that shot. கருமம் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்ல விக்கெட் எடுக்கிறது பெரிய கஷ்டம். Nice, solid defensive shot. Another quiet over completed. The batters are staying the course, though. A new bowl. Waiting. Just threw the shot too early. பெட்டர் ட்ரை பண்ணுவோமா? Does very well to quickly get across to this one. அவன் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவன் படுத்துட்டான். என்ன கேம் பிசிக்ஸ். Brilliant delivery, but the edge will find the gap. A good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Let's see if they can get the ball up into that slot as before. It's so crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Oh, that's nice. Good defence. அப்பீல் பண்றீங்க. புள்ளிட்டாத அப்பீல் பண்ணுங்கடா. End of the over. Not many coming from it. That was a really good... The right armour is coming into the attack from the university end. Collects that one simple as you like, inside the ring. Not a great ball, got it full and lucky not to concede a boundary.
Didn't like the பால் look of that one கட்டவும் and just கட்டாக ignored it. மாட்டேது, ஸ்விங் ஆக மாட்டேது. எவ்வளோ பிக்சர் அதெல்லாம். Really need to work out what is happening out there. It's so close to taking the bails off. Got to get the footwork and timing sorted. Didn't hit that one well. Played very late on that shot. Drives it, complete miss. They've gone up, but I'm not sure what they're appealing for. ஆஹா, இப்போ அடிச்சிருந்தா அவுட் ஆயிருக்கும். Banks, ready? Well, they quickly get through for the single. No real pressure from the fielders in close. That was a solid shot. Driven off the front foot. Probably deserved more. Waiting. Left alone and easily through to the keeper. அவர் the keeper. Wait. No runs on that occasion. Got into position. ஒருத்த அவுட் ஆயிட்டான் போல. Onto that early, that could be four. Well, that was a very solid shot. Read the length early to get onto the front foot, and that raced away. உனக்கு இன்னும் நான் ஃபீல்ட் மாத்திர அந்த பட்டிக்கு. The captain's going to change things around in the field. Wait. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. Well, not a great delivery. Got it full. Lucky not to be hit to the boundary. Waiting. Didn't hit that well. Very late playing that shot. That's a solid shot. Everyone's going up. Really confident appeal. That's gone. Nice, simple catch. So that's the third wicket down. Not a happy person walking off the field. There's a real feeling of disappointment. As they take guard, they'll want to feel bat on ball early and get off the mark and settle the nerves a bit. End of a fine over, some very accurate bowling. ஐயோ, ஆக்கறதாண்டா. Let it come right under their eye line, but didn't time it well. Right on. Yep, yep.
Got forward, able to drive the ball, lovely shot and good running. Wait there. Thought it had got past them, but a fantastic dive to cut it off. நல்லா தடுத்தா கேவலமான ஒரு பால் போட்டேன். Didn't like the look of that one and just ignored it. End of a quiet over. Just threw the shot too early. The right arm is coming on to bowl from the university end. We need 250 now. Didn't hit that one well, played very late on that shot. Nice, solid defensive shot. Drives it, wild shot. That was a really poor batting shot. Swing and a miss. இதமா சிங்காய் தொலைங்க. 60 ஓவர் அடிச்சு சிங்காரணுன்றது இல்லை. They've gone up here. Yes. That's off the middle of the bat. Nothing really wrong with that ball. Got onto the front foot and found the gap to get that one to the boundary. Oh, that's nice. Good defence. That was a really good slower ball. It was well picked up though, and the defensive shot was nice and simple. No runs on that occasion. Got into position nicely. Just a bit too early on the shot and couldn't find the gap. ஒன்னு அடிக்க மாட்டேன், இதுவும் போய் ஸ்டம்ப்ல அடிக்க மாட்டேது. End of the over and none off it. Superb delivery, got them. Doesn't beat the infield. It was a nice looking shot, full and in the slot, just couldn't find the gap. Wait. That's a solid shot. Yes. Scamper through for a single. Infield needs to be walking in more there. That's what happens if you stray a little down the leg side. It's too easy just to glance the ball off your pads and take the easy runs. A few moves made in the field. Shoulders, arms, and through to the wicketkeeper. Wait. Couldn't get it through the field.
Good footwork behind the stumps, taking நல்ல it ball cleanly. அடிக்க கூட ட்ரை No பண்ண interest though from the batter. 200 ரன் லீட் End of another tidy over. வச்சிருக்காங்க. Some adjustments to the field. Waiting. Maybe they didn't pick it up really late on the shot. Yep. They've picked the gap. Perfect timing. Quick ball. Nicely run. Working the ball away into the gaps to find an easy single. The captain's going to change things around in the field now. Waiting. Not a great ball, got it full and lucky not to concede a boundary. Wait there. Lovely cover drive, but straight to extra cover. Nice, solid defensive shot. End of a quiet over. Big shout from the bowler. Quick onto that in the infield. Yep. Driven through extra cover. We'll get a single. Ball's in! Early call. Easy single in the end. Good running, just finding the gap, and that allows for the rotation of strike and keeps the pressure on the bowlers. They've gone up here. ஹைட் அதிகமாக இருக்கும். Right there. Oh, that's nice. Good defense. End of the over, not many coming from it. 9 for 230. Yep. சூப்பர்ரா. இந்த ஃபீலிங் தான். Got forward, able to drive the ball, lovely shot and good running. Waiting. Can't get that outside the ring field. Good cricket all round, a good delivery and time well to the fielder. Yep. That's a solid shot. What a beautiful shot that was. Picked it up early and was able to glance it down to fine leg. Little late on that, no runs. Right there. Yep.
End of the over and another tight over by the bowlers. Tough workout. Coming into bat, has performed well the last few matches. Will hope to continue this form for their team. That's a spot. Keeping things tight, nice delivery played away very carefully. Going with spin now. The left armour is coming into the attack. Didn't like the look of that one and just ignored it. ரொம்ப ஹோல்ட் பண்ணாலும் அவனும் ஹோல்ட் பண்ணுவேன். நம்ம வந்ததுக்கப்புறம் அவன் வருஷம் அவுட் ஆகிட்டு போயிட்டான்னு டென்ஷன் ஆகும். No, no, no. Terrible shot. That's a really wild shot. Nothing elegant about it at all. No timing, poor batting. Wait here. No. Maybe they didn't pick it up. Really late on the shot. Left alone and easily through to the keeper. End of the over, the batter's pinned down at the moment. For 122. Please, Archie. I think I know. Ball pro or something like that. Monitor என்ன டேஷ்க்கு ஆஃப் ஆச்சு. Great shot, at least one on offer. Ball's end. That was a solid shot, driven off the front foot, probably deserved திடீர்னு more. ஷாட் ஆகும் டென்ஷன் ஆகுது. Misses everything. That was a really poor batting shot, swing and a miss. Could be a quick single. Yeah. Keeper's end. Wait there. Cuts that off well in the infield. கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் படிச்சுப்போமா. Waiting. Wait on. Another quiet over completed. The batters are staying the course though. Not a great ball, got it full and lucky not to concede a boundary. Yeah.
Wow, that missed the lot. Superb delivery, got them trying to drive, அடா but பந்திக்கு deceive மேல them. அடிக்கிற. ஜஸ்ட் மிஸ் ஆஃப் ஸ்டம்ப். நேரத்துக்கு ஆஃப் ஸ்டம்ப் பறந்துருக்கும். அப்பீல் பண்ணவே இல்லை. Just threw the shot too early. பஸ் கலா தானே இருக்கும். அப்பீல் பண்ணு. Nicked it. That was a beautiful piece of fielding in the deep, straight over the stumps. Time to follow up after such a great delivery. Pitching it on a length is obviously the way to go. Yep. Good shot, a beauty. That showed great skill, lovely timing, and the boundary was the only place it was heading. End of another tidy over. Glanced away, but fine, short, fine leg. Both endless spinners போடுறாங்களே. Worked it onto the leg side and got some easy runs. Onto the front foot, super shot, should be full. Got their weight forward, their head was right, and punched nicely through the ball. Getting nicely settled at the crease now, would have been very happy with that last shot. Just need to settle down. The timing is off. These deliveries are there to be hit, but it's a time for cool heads. Waiting. That's a solid shot. Head over the ball, great shot, that's racing away. That showed great skill and lovely timing. The boundary was the only place it was heading. I like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've always got to make them play on your terms. Yep. That's great fielding. That ball was flying across the field. Well, they quickly get through for the single. No real pressure from the fielders in close. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot and good running. Beautifully timed shot. What a lovely shot. Really good timing. Race to the boundary. Boundary last ball. What's to come this delivery, I wonder? Wait, yep. This'll be close. It was just a little bit wide. Well picked up and let the ball do all the work to push it down towards third man. Didn't like the look of that one and just ignored it. Left alone and easily through to the keeper. பால் சிங்கிளா தட்டுப்பா. 110 ரன் எடுத்தா வின். எத்தனை நாள் எத்தனை ஓவர் இருக்குன்னு தெரியல இன்னும். End of the over. The batting team are now. பால் டச் பண்ண கூட ட்ரை பண்ணல. The right arm medium bowler is coming into the attack from the university end. படம் பாஸ் bowling தான் சார். Gorgeous cover drive, nothing to stop that. Finds the middle of the bat, great timing, lovely front foot shot that's raced to the boundary. Bowling la கவலையே இல்ல ஓடிடலாம். A good contest here at the moment. 4 off the last ball.
It'll be interesting to see how the bowler can respond. They've picked the gap. Perfect timing. Sometimes you've just got to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, 4 runs. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Very full and sprayed around a bit, but they're happy to leave it alone. சேவ் பண்ண மாட்டேன்டா அந்த லைன்லாம். Straight to the fielder. Little late on that, no runs. Nice, solid defensive shot. Brilliant shot through the vacant point position. Not sure it'll be cut off. That races away to the boundary. A beautiful shot off the front foot. Textbook stuff. End of the over. The batter's pinned down at the moment. How will the bowler respond? Yep. Well, that could have ended horribly, but very good. Fast running between the stumps gets them home. Waiting. Good stop. Probably managed to prevent 4 runs. Not a great delivery. Got it full. Lucky not to be hit to the boundary. Huge shot. That's a massive shot. Just incredible. Well, that was just textbook. Finds the space and power to lift that ball over the top, and it just keeps going. Don't need to do anything special. Line and length still the key. Maybe they didn't pick that up. Very late on the shot. Right there. That's a solid shot. End of the over. The batting team are now on for 165. Perfect technique and placement. What a great shot that was. Just need to keep it simple, line and length. A roundabout that off stump will force a mistake. Oh, that's nice. Good defence. Just slowing things down. Nothing too risky and just keeping the bowler honest. Oh, that's a spot. Ball flight பண்ணாலே டிஃபென்ஸ் தான்டா. போடா. Keeping things tight, nice delivery played away very carefully. Yep. Bowler. That was a solid shot, driven off the front foot, probably deserved more. இன்னொரு பால் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பால் and single one. Didn't like the look of that one and just ignored it. End of the over, not many coming from it. சொல்றா 10 lakhs. என்னது 10 lakhs? கையோப்படி கை சோலோ. ம். கிடுகிடுன்னு போயிட்டு கிடுகிடுன்னு வந்துட்டேன். வலிதான். 20 lakhs இருக்கு பண்ட. And that brings up the 50 partnership for these two.
அவ்வளோதான். இப்போ அடுத்து என்ன ஐஸ் போகலாம்? வந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக விளாடலாம். இல்லைடா நான் இப்போ கிரிக்கெட் மேட்ச் ஆடிட்டுருக்கேன் முடிச்சுட்டு Can't வெளியே போகிற afford to வேலை go இருக்கு. too full again. ஈவினிங் It தான் helps to switch up your deliveries just to keep them guessing. கிரிக்கெட் இந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு லைவ் ஆட் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் வரும். Umpire signals wide. Such a poor delivery. Really needs to work out what's going wrong. 20 lakhs இருக்கு, என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். குருமா அப்கிரேட் தான். Very good shot there. Yes. அதை அப்கிரேட் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம்? நான்லாம் குருமா அப்கிரேட் தான் எவ்வளோ வந்தாலும். Yes, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes, though, you just have to accept it and move on. Left alone and easily through to the keeper. அடுத்து அர்த்தடிஸ் வாங்கணும்னா இது போகலாம், கசினோ போகலாம். கூப்பிட வேண்டியதான பாட்டெல்லாம். அவனுக்கு காலேஜ் செமஸ்டர் லீவ் இல்லையா அவனுக்கு? முடிஞ்சிருச்சு. Times that shot to perfection. A fantastic shot. Gets forward, head over the ball, smashes it away. குடிச்சனா அங்க எந்திரிச்சனா கூட்டுன்னு போனா அண்டர் கொண்டு போனா சைடுல தூக்கணும்னா கூட்டுன்னு வந்து That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving easy runs away. Gorgeous cover drive, surely heading to the boundary. What a lovely shot. Flown to the boundary. That's not the type of ball to be bowling. Playing all their shots in that over, a very expensive over. The right arm medium bowler is coming on to bowl from the press box end. Oh, A little bit of wobble on that one. It's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot. 6 ஓவர்ல எனக்கு டைம் இருக்கு. அவரத்த சிங்கிள் தட்டி தரடா முடிச்சு தரணும். 60 ரன் தான் அடிக்கணும். Yeah. Lovely cover drive, but straight to extra cover. Good running, and it needed to be. Probably closer than they expected. Good shot, a beauty. Just can't hit it any better than that. Beautiful delivery. No chance for the fielders. Always difficult to focus after what happened last ball, but just got to stay positive and believe the wicket will come. Perfection, what a brilliant shot. You can't fault that shot. Nicely played. 4 runs all the way. What else do they have in their bag of tricks? Not much seems to be working at the moment. That's out of the middle of the bat. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was put away with interest. Really playing all their shots that over. Really expensive. Back foot. மறுபடியும் ஒரு சிங்கிள் குடுக்க வைக்க சொல்லணுமே. 50 ரன் தான்டா கையில அடிச்சிட்டு போறேன்டா சீக்கிரம் சிங்கிள் தட்டி தரடா. That's a solid shot. No point running for that one. It was a 4 the moment it left the bat. Beautiful shot off the front. அவனே அடிக்கிறான். I don't feel there was too much wrong with that last delivery. Just need to keep getting the ball in the right spots. And the reward will come. Yeah. Doesn't beat the infield. Got forward, able to drive the ball. Lovely shot and good running.
இன்னும் 40 ரன் வேணும். My word, they've gotten all of that. It'll sail way back into the stands. Managed to get onto the front foot early and just incredible power to loft it over the boundary rope. டைமிங் செட் ஆயிடுச்சுன்னா கான்ஃபரன்ஸ் பார் கிரீன் ஆயிடுச்சுன்னா பேட்டிங் பண்றதுல பிரச்சனை இல்லை. கான்ஃபரன்ஸ் பார் கிரீன் ஆற வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையா ஆட வேண்டியதா இருக்கு. Great shot. Was a good length to try that. And they did with maximum results. 6 more. That's worth the ticket money alone. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. This has been a great over so far. 2 boundaries from it. The runs are flowing very easily. Nicely played. And that brings up the 100-run partnership for these two. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short and you'll get punished on this pitch. My, oh my, that's just flown off the middle. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward on the front foot is ridiculous. End of a high-scoring over. Some lovely shot making on display. சிங்கிள் தட்டினானா செஞ்சுரி அடிச்சுவேன். Drives it wild shot. A big swing and a miss. Completely deceived by the lack of pace on that delivery. Bold நினைச்சேன் ஆக்சுவலா. Wait on. Keepers in. Well, that could have ended horribly, but very good fast running between the stumps gets them home. Drives it, complete miss. Well, that's a wild one. Nothing elegant about that shot, just not timing it at all. Poor play. சும்மாவே கட் அடிச்சிரலாம். இல்ல தேவையே. Yes. Times through the vacant point position, racing to the boundary. It's 100. குழம்பு கொஞ்சம் வேணும். என்ன கமெண்ட்ல 100 க்கு எதுமே சொல்லவே இல்ல. இல்ல. Something a little bit different that last. இல்ல அப்படியே the எடுத்துங்க அவ்வளவுதான் captain போதும். shouldn't mind that. If they get it right, they might just get the wicket. A little bit of wobble on that ball. It's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot though. Oh, superb timing. That's a brilliantly timed shot off the It's back a foot. flat It just day. flew to the Flat boundary six. for 6. These batters took some time to get their eye in, but they started to look good out there now. ஆறு 1 7 ரன். கம் ஆன். ஏ 2 4 அடிச்சு பாப்போம். அடிச்சு முடிச்சு விடு. Didn't like the look of that அவுட் ஆனா கூட one. Just பரவாயில்லை. ignored it. அடிக்க ட்ரை பண்றா. Left alone and easily through to the keeper. ரன் அடிச்சா வின். லெஃப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான். Good delivery, another dot ball, and runs starting to dry up. Very full and sprayed around a bit, but they're happy to leave it alone. இந்த பால்லாம் சிங்கிள் வந்துன்னா கொன்றுவோம். இங்கே பவுண்டரி அடிச்சிக்க இல்லை அவுட் ஆயிடும். சிங்கிள்லாம் வர முடியும். Bit of a shaky start, but they've consolidated and are looking steady now. Got that away nicely. ஓ
That really wasn't a great delivery. It was seen early and dispatched. முடிக்க ட்ரை பண்ணுவோம். And that will be as easy as pie for square leg. லாஸ்ட் மினிட்ல நான் வந்து போய் லைவ்ல சிக்ஸ் அடிக்கலாம் நினைச்சது ஏன் தப்பு. The openers saw off the new ball. This was one of the easiest wins at this level of cricket you are ever likely to see. A class above. Well, that was a very one-sided contest. The result never looking in doubt whatsoever. Hope you enjoyed the coverage. We'll see you again soon. Man of the match. And with this evening Valorant live சந்திப்போம் மக்களே. Bye.